don't know your name. Nandrez. Thank you. Thank you. Okay. Good afternoon to all. Hope I'm audible to you. I'm supposed I can see only around 17 of them are here. Any idea how many are there in the batch? No? Okay. Maybe you can occupy this. If there are some issues with those systems, you can come forward also. Yeah, yeah. Yeah, please come forward. No problem. Please come forward. Okay. In meantime, we'll start our discussions. By the way, I was given this particular schedule. I think you can see the syllabus of the particular schedule. Are you able to read it? This session is been a lab session and it involves a little bit of activity. So we'll try to do that one. Yeah, in meantime, please log in with your email accounts. And so, by the way, you are from which particular discipline? Computers. Okay, nice. Then should be okay. Yeah. So earlier I was going through other streams actually. Right. If in that case, please download the materials from this link. Please type this link. Type this address at the URL of the browser and download the materials onto your local system. I will. Yeah, yeah. It's up to you, sir. It's up to you. If there are any issues, please raise your hands. I'll come to your desk, please. Madam, it's already disconnected here, ma'am. The monitor is disconnected. Yeah. So please enter this URL at the browser and download the materials there so that it will be handy for us to do some activity. Sorry. Are you giving your ID, Amma? Are you giving your ID? Is it your ID? No, open this browser, ma'am. Please enter. I think some credentials are given to you. I am not sure about that credentials. Please log in. You need to have an internet connection to download those materials. Please enter the credentials that were shared to you by the organizers. First get the internet connection, then please download those materials. Before downloading those materials, make sure that you are logged into your email account. Any email account, it can be a Gmail or your Yahoo mail. Please log into your email account and try to download those materials onto the local system. You need to enter the user ID, ma'am.
Yes, yes. I think mostly that one. Yes. Please enter the password for that. See, most likely you need to sign in to access the network. We are coming now. No? Yeah, tell me. Please enter the credentials. Do you know the credentials of this? They might have shared to you in WhatsApp group, I think. No, don't change any settings, sir. Just leave it like that. Just go here. You already connected to one of them actually. This may not be the thing for you. Is it Wi-Fi or? I don't think so. It is not Wi-Fi, sir. This is no, 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 not the SMS. They might already have Ethernet connection is there. So mostly wide connection only for you. LAN connection. Either you shift into the other system, sir. If you don't mind. Just shift into this. No, you switch on this system. Continue. Babu, credentials are not working. Any idea? Is it not working? No, I just logged in. I think there are also some issues there. Sir, you please log in with your email, sir. Did you log into your email? No, first you log into any of your email account. Just log into your account, sir. Once you log in, then you download, enter that address. You already downloaded, sir? Yes. Nice. No, no, not at the search bar, sir, at the URL, sir. Yeah, copy that and paste. First you log into your email, sir. First email, yes, yes. Please download this, sir. Download, yeah, just kindly wait for a couple of minutes. It will come, sir. You might have entered something which is, this is capital J, sir, not small j. That is capital J. Just, yeah, delete it, capital J. Press enter. Right. Download all the material. No, don't go for the survey, sir. Just hold on. Actually, I did not complete the theory. I was given the first lab session, sir. I'll talk about that later. Just download all those things. Yeah, please download all the materials, ma'am. Download all, ma'am. Download all. Please click, ma'am. Click download all. Yeah. Okay. Done, ma'am. Any? Yeah. Is it okay, sir? No, not the.
wrong. No, not there, sir. T. Remove that dot. Complete the address, sir. Complete the address. Small dd. No problem. They already downloaded. Most of them are done. Yeah, what is your doubt? Still that is wrong, huh? Maybe they have given some other things, sir, for you. I've shared the link in the group. You can directly press the link. You have all the material. Okay, this material is pertaining to this session only, please. How many are yet to still download? Please raise your hands. So others are completed? Okay. Okay. Yes, please. Please download all the materials onto your local system, and once you download it, it will be in a zip. It will be zip, means it will be in a compressed form. Please extract all into the same folder. Either it can be in the downloads or to any other folder if you like it. Please extract them and keep it ready. Okay. So if someone else is trying to do it, I am just starting the discussions. So the syllabus for this session is being given like this to me. This is basically two lab parts, lab 3 and lab 4. So in the lab 3, before doing any lab activity, there is requirement for a little bit of knowledge sharing, the theoretical aspects. But our schedule, for me, it is starting with only directly the lab. So I am just starting the lab activity, and the theory will be done in the next session, most probably on Thursday. So kindly bear with me, but I will not waste time in doing the things in a repeated manner. So please try to focus on today's lab session. So the lab session is having two parts. One is just understanding about different data formats. Since you are from computer science background, I think you have requisite knowledge, I suppose, because this is what I understood it from the syllabus is basically for a non-computer science teachers or non-computer science participants. So anyway, I will try to make sure that you also try to do some exercises here. So this first part is basically to understand the different formats of data representation, where data can be processed in different formats. One is on the CSV format, another is on the JSON format. So we will try to understand what are those two formats and what is to be called as a metadata. Then followed by you will do some hands-on training on data annotation and another term called as data labeling, which is one of the important tasks for preparing a machine learning model. So why the data is going to be a crucial part for preparing the machine learning model, that we will discuss it in the theory part. The theory part includes the various stages, various steps involved in doing the activities for preparing a better AI or an ML model. So that presentation slides are already been shared to you, that you keep it a copy with you. The later when theory part comes, then I will discuss about that. But today's in practice part, in that data preparation, to have a qualitative data to be given to a machine learning model to be generated, there is one particular process called as data annotations. That particular data annotation part we will try to do it in today's lab exercise. So these are the two parts. I suppose you are already aware of this particular content. Are you aware of this one? No, I was given because I have to go through this, that I am just sharing to you what is to be discussed here. So just go through your syllabus, right. Now let us
once you downloaded this material, is there anybody else to be? Yeah. Please make a note of the URL. Right. So once you are able to download it, so mostly you will see these are the files. There will be two folders, one with fruit pictures, another with traffic signs. Then you have a survey form followed by this same URL. Then you have a sample text paragraph. Then one PowerPoint presentation is there. If you can open this PowerPoint presentation, I am not going through the theory in this session, please. All these things will be discussed in the theory session that is planned to be delivered on Thursday session. So we are starting with the part 2. So two different data sets with different formats. So for this one, I am just continuing from this particular part. So what is called metadata and what is called the data sets with different formats. So what is data? Let us start with small discussion, please. And my way of interaction is nothing but interaction is very much required. So kindly respond to my queries. It is not just I am trying to question you. Please try to have some discussion. That is the only thing. So what is meant by data? Raw facts, right? Raw fact, information. So data is basically a plural aspect. Datum is the singular aspect. So data is contains certain important information. So data can be of different types. So mostly you have different types of data. The data can be represented in textual form, it can be in the numerical form, it can be some visualizations or in the form of images, in the form of videos, in the form of textual forms, means in the form of audio, in the form of multimedia data. So now here you are supposed to understand whenever you are trying to process the data or do some computations on the data is to be represented or needs to be organized or needs to be presented in a particular format. One very old format, in the olden days we used to organize the data. Organize the data means how do you structure the data, how do you make this data to be available for format. Some you can call it as a format, you can call it as a representation, or you can call it as a data stored in a particular way. All those things are related to each other only, but ultimately please remember there are certain representations. Technically the representation of data, presentation of data for the computer to understand it and process the data. So one such old presentation format or the form in which data is been represented is basically a comma separated value formats, where scalar data, where numerical data is been arranged in a particular structured format. So that structured format is basically called as a CSV. So there are different forms here. So what is that example of CSV? The examples of CSV format, Excel sheet, yes, but let us see with an example. So here if you can click this particular link, that is the link which is there on that particular slide. Just hold on, I will give time for you to understand. So just click that particular link, you will be landing up to a particular web page. Now you can see here, this is a data set. Data set is nothing but a collection of data. Now this data has been collected by one particular organization. Usually that is what the organization or the entity or the University of California at Irvine, they have some repository, nothing but collection of all data sets, we call it as a repository, and that one of the data set is called as a name of the data set is heart disease. So this data set is talking about some kind of information, it is giving certain information to us which is related to some medical applications. So that data set is talking in terms of heart disease related aspects. So if you see to this, some information is given here in this web page, and if you see on the right hand side, you have a download option also, you can download that particular data set. So what is that important information that you see it here? So this data set is basically
is the 4 databases from Cleveland, Hungary, Switzerland, and the VA Long Beach. What are the characteristics of this data set? The data set is a multivariate. Multi means many. Variate, many variables are there here. So what are called variables? In terms when you are talking about data science or machine learning or AI, what are called simply variables? In your own words, please. To store some data or to store some values pertaining to a particular data. So here in our data set terminology, in our data science terminology, we have different synonyms for that particular variables. You can call them as variables, you can call them as column names, you can call them as fields, you can call them as dimensions, you can call them as attributes, you can call them as characteristics. Madam? Entities, yeah, entities, all this. So you have different synonyms, around 10 to 15 synonyms are there, all pertaining to one particular meaning, the variable which are carrying or which is holding certain information in the form of some numerical values or in the form of textual form or in the form of images or videos and different types where the information is available in a structured manner. So this is related to a particular subject area, and basically this data is associated for classification purpose. It means some kind of decision to be understood, some kind of decision has to be made from that particular data. From the characteristics of the data, some kind of classification can be predicted or can be classified. That kind of information is present here. What is this feature? What are those variables are of type? That variables contains some information. That information can be categorical values, or it can be integers, or it can be floating point numbers or real numbers. So it is numerical values, integers, and integers means nothing but it can be simply without decimal points. So here how many instances are there? Instance means basically pertaining to a particular value or a particular record. So I can call it as record, I can call it as a row, I can call it as a value, certain values to the certain variables. So how many are such in this particular data set? There are 303 instances are there. And how many variables or features or field names or column names in this? These are 13 variables are there. So if you read this particular web page, it is basically in 1988, very old data set, of course, but nevertheless it is a data set which has got some real information. Real, as we said, data means real facts. That real factual information is available, which is genuine for you to do some kind of analysis, for you to prepare some kind of machine learning models. So we can take this data here. If you download, you click the download button, then you can see the data here. So once you download it, so what are these variables? What are the names of this one? You can see the names of those variables are nothing but you will see age, gender, the category value CP, the test BPS, cholesterol, fasting blood sugar, residuals, Thalax values, XJANG, different variables. There are how many variables are there in this? 13 variables. These are the 13 variables, and what are the types of these variables, and the demographics and the description. What is this test BPS? Sometimes some people who are not a medical field person or who doesn't have any medical knowledge, they don't understand what this variable means. Like we suppose IT students or IT professionals, they want to understand what is this particular variable means. So that description you will get it. Resting blood pressure on admission to the hospital. How much is that? That is what T rest, resting blood pressure. T is being silent here. Just understand that one. This one call means serum cholesterol, from the blood cholesterol, that values. So the description always gives you that particular information. So how many units? That units, that the values which are present here, that corresponds to the corresponding units here. Are there any missing values here? So what is the meaning of missing values, and all this we'll study in the theoretical aspect. So don't worry about this one. At this moment, try to understand. You are getting certain information about these variables. So what is that you are trying to understand? So you are trying to understand what the data consists of, how many are there, and what are those values. So that's what you need to understand. Understand the data set, metadata and formats. Take two data sets in different formats. One format is CSV format. We are trying to understand what the data set contains about. And what is that called as? Viewing the
metadata. So what is meant by metadata? Yes, data about the data. So in the description part, you have seen that T rest BPS. What is the description says that? That is in the rest condition, the blood pressure value when the patient has been admitted into the hospital. So that's what that is. This is what description about that particular T rest BPC. Similarly, how many features are there in that data set? 13 features are there. What is the size of that data set? What is the size? 303 instances are there. Yes, the license one. So what is license here? From where you get that license information? Can you see the license information there? Can anybody open the web page and find the license here? There is there. Yes, you please open. You can see it on the right hand side. So the license means the data set. If you are using the data set for your purpose, there is some license will be given, because somebody that property, that is basically the data belongs to somebody. So sometimes they may restrict that permissions. The permissions may not be given to everybody to use the data for different purposes. So what type of license is this? This data set is licensed under Creative Commons Attribution 4 with international CC by 4. So there are different license agreements are there, different licenses are there. Some are free, some are with restriction, some can be used for academic purpose, some can be used for your medical purpose, some can be used for production purpose. So some cannot be used there like that. If you are using, you need to give some kind of, you need to provide the information from where you have obtained the source. So different kinds of attributions, attributes, that's called attributes. Attributes means you are attributing to the person from where the data has been collected, or from the entity that is been collected. So this, whose data set is this? Where is the repository available? Repository is from University of California, Irvine. That is like a university. University is maintaining the data set. So that university is giving the permission. So what type of permission, what type of license is given here? Yes, CC by CC. You can simply call CC by 4, CC by 1, CC by 2, CC by 2. CC means Creative Commons, creative. For creative purpose, this data can be used for that. So there are so many things. Means proprietary license will be there. I'm not teaching now library science for you. So just understand that the different types of licenses are there. What type of license is required for you to use it? For ours, you can use Apache license, which is free softwares, which can be used for freely, which can be used for our CC by Creative Commons, usually called for academic purpose and research purposes. This CC by 4 or CC by 3 can be made use for our practice purpose and for understanding the data sets. So this is basically about one type of data set. If you download this one, click the download button, you will see the Excel file, Excel format, which is as comma separated values. So values are been put in the different columns there, and the values are been stored in the comma separated values. Most likely you may be aware of that thing. Now let us see, there is another data format. So there is another data format. If you go to the next slide, you will see this is a slide here. I am just showing you another web link here. Now this is a web link for the name of the company is Alpha Vantage. This Alpha Vantage is basically for your stocks. Those who are playing with banks and bankings and stocks purchasing and stocks selling, they may be aware of. Usually if the finance people and the commerce side people, they may be aware of these stocks websites. So the retailing and purchasing and selling values are going to be known in this particular websites. So if you scroll down, please scroll down this particular web page. When you scroll down here, you will have certain links here. So just click this first link here. When you click this first link, now you are seeing certain data here also. Can you please read this data, how the data is organized here? In a format which is not very similar to the previous format. The previous format is comma separated values, but this is a format called as JavaScript object notation. So this JavaScript object notation is actually derived from a JavaScript for web technologies. Now what is this format is? This is also a structured format. Basically it has got its a structure here. So what is this? If you see here, basically this data is, what is the information given here? Information, this is intraday, 5 minutes open,
5 minutes open, high, low, close prices and volume. About which particular stock? About IBM stock here. And when the last data was there, when the last refresh data on this date, 23/20/26, 1955. So interval is 5 minutes. So for every 5 minutes, if you see here between this sample and this sample and this sample, 5 minutes interval there. For every 5 minutes, what is the opening value, what is the high value, what is the low value, and what is the close prices, and what is the volume of this particular company's stock called as IBM. So for every 5 minutes you are collecting the data here, but the data is now present in what format? That format is Java, sorry, this format is called as, this type of format is called as JSON. Is this easy to read it? No? No. Why you are saying, sir? No. Why? May I know what is the reason behind? Little bit difficult to understand. I will tell you in what way it is little bit difficult to understand. Here a lot of commas, lot of colons are there, commas, colons are there. That's what it is making us to difficult to understand. But nevertheless, it is human readable. Yes or no? Are we able to, as a human, are we able to read that text in a particular way of understanding? Yes. But see here, what happened is, this JSON format is a new technology format for transporting the data from one process to another process, or from one machine to another machine easily, rather than the old formats such as XML and CSV and other type of data formats. So here there are certain formats which you might already aware. Maybe you are, I am not sure how many are aware that in the olden days we used to have one format called as XML, extended markup language, which is a web technologies way of structuring the data, way of organizing the data with certain tags with certain information. Why the tags have come in between the information? That is also one way of arranging the data. Why? Because when the data is transported from one computer to another computer across the internet, please remember that when the data is getting transported, means when the data is being sent from, I am doing some work here, my data has to be sent to another computer, or somebody is asking some data to be seen there. So usually in the olden days we used to arrange that entire data in an XML format or in the CSV format, and when you send that data to another computer or to another process which is running on the same computer, please remember there are lot of issues for that, because you are not handling with few quantities of data, you are handling with huge quantity of data here. So huge quantity of data which is continuously generated on the internet, or which is continuously being produced there, so that the real time of transmission of data should be transported to another system or to a process which can handle that huge quantity of data, that is called as big data, we call it as. Nowadays across internet you are handling huge quantities of data only, we are not handling just small quantities of data. So to handle that huge quantity of data, to be properly organized and structured and can be transported to another process or to another machine in the remote way, there is a proper notation is required, and that is much handled easily in the JSON format, not by your XML. XML also has got a structure. CSV file is a flat file, we call it as a flat file. If you see that CSV file in the previous structure, basically all the data is everything appearing in a flat file, in the same columns you are seeing the data here, that is called as a flat structure. But if you see the data here, it is in a hierarchical manner. Hierarchical manner means it is in a, whenever the data is organized in a hierarchical manner, it can be easily understood by the human, the programmer or the person who is reading the data, and at the same time the machine also can have some kind of identity and retrieval of data and storage of data, and the meaningful that can be generated from the data is very easy for many of the applications where huge quantity of data is getting transmitted across the internet. So this format is the widely accepted format in today's technological inventions, where you are trying to use the data to be transported across the processes and across the systems here. Across means one system to another system, I mean to say. So this format is what is called as a JSON format. Basically this JSON format, one important property you can see here, it is basically a key value pair.
we call it as a key value pair. What is key? Keys are nothing but your attributes. Keys are nothing but your characteristics. For every characteristic, we will have a corresponding value. So that key value pair is a combination of a object. The object information is present in the form of different characteristics and their corresponding values of those characteristics. So those key value pair is going to have a certain hierarchical structure. You arrange the data so that it is it is little bit difficult to parse the data, but nevertheless it is easy to accumulate the huge quantities of data at one particular go, at one particular place, and you can easily transport from one process to another process, and you can easily retrieve the data from that structure easily. You means not we, as a program can easily retrieve the data, and it can be processed in a small amount of time, in a very quickly. So that type of representation has come into picture here. So this is called as basically JSON format. So if you see the difference between CSV and JSON format, I already made some differences here. So you can see here, I already put in the next slide here. The next slide is talking about the medical data which you have seen the heart disease data set, and the finance data. Just now you have seen the stock data. Now if you see these two data sets, one data set is the medical data set which is there in the CSV format, and the financial data set which is there in the JSON format. If you see the observations, what is this? What is that main observation you see here? CSV is basically a simple, it is a simple flat file, easy for spreadsheets and your machine learning tools. Whereas JSON is very flexible. When I say flexible means it can be easily transported from one system to another system. It is hierarchical, better for application programming interfaces where you can retrieve the data remotely from different places, and is used for web-based applications of data exchange, the data that needs to be transported. When I say data transport means data exchange only here. So that is what you can see. CSV data are common in structured research domains, whereas JSON data sets dominate in API driven applications in the domain. So this material is already given to you, you need not write it, just understand. Any question here please? Difference between CSV and JSON here? Are you able to get the points? Understand the basic difference between two types of formats here. Structured, structure means one way of organizing the data only. CSV is one type of. JSON can be meaning of semi-structured means, according to what you mean by semi? It is a structure only, hierarchical structure. This is a structure only. There is a structure means arrangement of data. How do you organize your data? How do you present your data? It is having a structure. Suppose you are not having any format, you are not having any structure, then that is unstructured basic. XML also is structured only, but it has got a lot of extra informations, lot of tags information, user defined tags will be there. So that is most difficult for the machine to understand it here. Any other doubts please? JSON number of instances depends on the number of records. Now what I have shown you is basically the real-time data, of that particular thing. Suppose it depends on your which type of database you are going to have it. So if you are in this example, it can be only 5 minutes interval, you are getting only 10 or 12 records there. But if you are collecting day wise or month wise or year wise, it will be huge collection of data only. Depends on how much data set or at what point you are collecting the data set values. But at least you know that there are some instances here. So one record is nothing but one row, or it is equivalent to one type of value that you are seeing it on the object information. So apart from this one, you can, now we are moving to the next topic, what is called as, so let us, that's what comparing domain specific, that medical versus finance. This is what the clearly my syllabus was given to you. So that is what I am just trying to go. Now let us go for the data annotation exercise. So what I suggest you is, all of you, I think you downloaded this data set. Did you download the fruit pictures data set please? Sorry sir? Heart disease, you are just see the data. We are not doing any processing on the data as per the syllabus. Yeah, okay. Now once you download the materials, please make sure that fruit pictures are downloaded locally onto your system. Now we are trying to understand what is called as data annotation. What is data annotation please? Naming the data, okay. Any other views?
Data annotation is nothing but adding some meaningful information to the data. Simple things, very simple to say, adding some meaningful information to the data. So why you need to add meaningful information to the data? Train the model in a right, sir. Agree. But any other views, please, in very simple terms, madam. Reason to identify the rate. So I'll put one small example here. Let us see, when you are training the small child around under means UKG or LKG class, kindergarten. So if you want to train that student or that particular child, and you want to make that child to understand that flower will be like this, fruits will be like this, in the fruits apple will be like this, flower will be, rose will be like this. So how will you teach that student, or how will the train the child in that particular, when the cognitive levels are very low, or when the initial stages of having learning process to be established? How you usually make the child to learn or understand as a teacher in the low level? Let us try to understand that process. Everybody knows that process. So usually the teacher, the kindergarten school teacher will do the kindergarten, for the kindergarten students, the student will be shown with certain images, and once that image, below that image some name will be given, apple, A for apple, and apple will be looking like this. So by that, what the student is going to learn, by that process, what is exactly happening with that process? So yes, the student is understanding what apple means. So apple has got, oh, this color, red color. What is the shape of the apple? What is the color of the apple? What may be the structure of that apple? How the apple looks like? So student is trying to understand the features of the apple, and he is trying to memorize that, and he is trying to imbibe into his brain. So it is trying to put it is not only apple, animals, elephant, tiger. Yes, how the tiger looks like. If you show the images of different tigers and different positions or different angles, then the cognitive level of that particular child will be raised. The cognitive level means the recognition power is going to be increased. So the same process, what we are trying to do is, we are trying to make a machine to learn now. That is an artificial intelligent machine. In order to make that artificial intelligent machine to learn, first you need to give certain information to that machine, to that hardware. So what is that information you are giving? You will be giving that so and so things is called as so and so. So and so things, these are the fruits. Fruits will have certain names, and that fruit, what is the color, what is the feature, what is the size, what is the dimensionality of that. So these are the things. If the features are like this, that so and so thing is called as so and so thing. We are trying to give. So what is that type of, we are making some kind of learning to be done by the machine and artificial intelligent machine. You are making the machine to artificially intelligent, artificially smart. You are making the machine to be smart by providing certain data to it with certain meaningful information. So you need to give a proper meaning to that. If you are not giving proper meaningful information along with that necessary data information, then the machine will not learn properly. Whatever information you give it, that only machine is going to learn. If the information you are giving is a junk material or a garbage material, then the machine also learns only garbage. It means garbage in, garbage out. So we will study in the theory actually what is how the data should be structured, and what the important things that needs to be understood when you are preparing a good machine learning model or a artificial intelligence system. But in that particular process of preparing a good artificial intelligence system or a machine learning system, there is one important step called as data annotation. That another name is called as labeling the data. In other terms, giving some meaningful information to the data so that the machine can understand it clearly, like what the child is doing. The same thing can be done by the machine also to get the recognition powers. So we are trying to understand now how the data labeling can happen. So what, according to your syllabus, the syllabus is basically, you are having the tool to be understood is, yes, you are,
So you need to understand what? Use makesense.ai or another software tool called VGG. Annotate this one. So we will use this particular software called as makesense.ai. Today we will do it. So I will show you the steps here. Later I'll give some explanation and I'll give time for you to do the exercise. But while I'm giving or showing that, please don't do it and don't get confused and you will get mixture of, because our smooth delivery process will not happen because I need to handle other. So just give 5 minutes time to see the steps here what I am doing, then later I will give the time for you to do it. This is just a syllabus copy, sir. Let me just. Is it clear, sir? No. Now it is okay. Anyway, this is just I am showing that this is the thing need to be covered in the session. That is only for our reference only. This is for reference. I am going to show another tool also, not only this. So let us move to the website called as makesense.ai. Just don't do it, please. Hold on. That's what I'm telling. Just please listen to that. Once you land up to this page, so please try to follow the just a simple steps only. You need not worry. So on to the right hand side, you'll see get started button will be there. Just click the get started button. So now you'll be asked with dropping the images. So what is that we are trying to do is we will give certain images and we will label the images. What those labels means what that particular pictures means. So that labels with that pictures you will try to download in a particular format. Later that information can be useful for preparing a machine learning model. So our focus or our sequence of step is up to just to label it, how to label it and how to download it. That's all. Up to that particular point we will do it here. So here once you come up to this, you need to drop some images. For this one, just click here. You already downloaded the fruit pictures. This fruit pictures data set is already given to you for you to practice it. So you select this fruits here and click open. So almost when you click it, almost all 60 images will be uploaded onto this. Loaded means uploaded onto the cloud. This software is running on the cloud. Please remember, not running locally on your system. It is running on a cloud only. Do not worry, these are not important. These are not confidential pictures. So no problem. For practice, it is acceptable. So once this is done, then you are trying to select object detection. So once you click the object detection, you will be landing up to this page. Then now there is a plus symbol here. Please don't do it anything. Please follow the steps here. There is a plus symbol here. First you click that plus symbol to create, what is this meaning is create labels. So you know that you are playing or you are handling with certain images which are pertaining to certain fruits. So as a programmer, as a developer, I know that what type of data sets I am trying to handle that can be used for preparing the machine learning model. So because of that prior knowledge is there, I just give the labels here. So the labels like what are the names of the fruits you see it. First you see it. All of you have to visualize the data set. Once you see it, yes, you will understand that there are certain apples, there are certain oranges, there are certain grapes, there are certain bananas. You will be coming to know it. So once you know it here, similarly, first you give all the labels that are related to your data set. So click the plus button, click the insert label. Then once again add okay, I will not add the grapes here. Assume that you are not okay, you are written, assume that you are how many labels are given? Yeah, please first you give the list of labels that are to be used in your data labeling process. Then click the start project. Then your mouse pointer is going to be changed into this particular symbol here. So this is mouse cursor, we call it as. Mouse cursor will be shown to you. Now if you see on the left hand side, all your pictures will be there. On the middle side, middle picture or the middle window where you can customize, you can edit that particular images here. So I am selecting this particular, the shape of this particular apple using this mouse cursor. I am just selecting it and I am putting a particular margin, a particular box. This box is called as bounding box. Basically you call it as the boundary.
boundary, that is box itself is called as a bounding box. Usually what bounding boxes will have? Bounding boxes, the box means it will have certain coordinates. The coordinates like x1, y1 and x2, y2. It means the coordinates, this particular coordinate value, this particular coordinate value and this particular coordinate values. All the coordinate values will be there. You know coordinate is, coordinate means x, y. X and y together is called as a coordinate, coordinates of a particular shape. So in this entire image is of a particular size. Out of that entire size, here from this point to this point, this particular shape, whatever the shape is been there, now you are labeling this particular shape. You are giving some meaningful information to this particular shape. It means that meaningful information, what is this color, what is this particular shape, what is the size, what is the orientation and all. You are giving some meaningful information. Once you select this one, you select on the right hand side. Please remember this shape selection, this is mapping a particular region of image, a region of interest. You are selecting this particular region, what are the interest region is there, you are selecting this and you are giving a certain name to this particular region. What name you are trying to give here? So I am giving the, here you please select it here. Basically this is nothing but your apple. So once you give an apple, so this particular region, it will be highlighted with a certain color. It means this portion, this region is given a certain name to this, a meaningful information is there. Similarly, in the same image, you can select the next another thing, then again this is also an apple. The same thing, you please select it, this is also an apple. But if you want to have a, instead of having this rectangular box which you call it as a bounding box, if you want to give clear information of a particular shape where rectangle shape is not a suitable shape to map that region of interest, then you can select, here you have a polygon is there, you can select the polygon, you select the polygon here, you select the points here, clearly map it, what are the regions you want to have it. Poly means many points you can select it, and you can select the exact portion. Wherever you started, the ending point also should be the same. The starting point and ending point will be the same. So you are mapping the exact accuracy on region of interest mapping using the polygon. This is also nothing but bounding box only. Or you can play with line, you can play with point also. This particular portion is nothing but now label. Once you have given a label to this particular image, you are in which particular image? You are in the image with the file name, this one. Then you can select the next image. So please select the next image like this. Once you select the next image, yes, the next image is also okay, you are given a label to this that you are given. Now you are selecting this one. This is also nothing but basically this is, oh sorry, now you select, go back to the rectangle, select it. Now you are given an apple. So like this, you please select, you move your slider left and right to select the appropriate pictures. You can edit it. So here something like you can select, so if you take in this one, yes, now you can select this one. This is basically, what is this one? Orange. And what is this one? You can select multiple labels now. What is this one? Just hold on, your mouse pointer has to be, yes, properly selected. This is your apple, this is what your banana. Grapes, now label is not there. So what you are supposed to do again, go to your actions part, then you will have an option of giving a new labels there. Give the grapes label there. Once again you come back, and now you are giving multi labels here, please remember. So like this, for all images you are going to give, this is a manual annotation, manually you are doing it manually, please remember. This is not done by any program automatically. Nowadays there are softwares are there which will do automatic labeling also, but they will not be that much accurate. Manual labeling will be accurate. Why accurate labeling is very much required? So that the machine can train properly. That's what the features important. Feature learning is important. If your labeling is not done properly, feature learning is not happening properly. Features means what is the color, what is the size, what is the shape, what is the orientations, what is the values present to that one may not be learned properly if your labeling is not proper. But manual labeling is very tedious, very time consuming, please remember. So if you want to give a better, you want to prepare a better AI system, so you need to label
and you need to load huge quantity of data, then only the machine can understand properly. So the more the data you give it, the more better clarity will be there for the machine to prepare, and that more labeling process is a very tedious process, in the sense laborious process. It means you have to sit and do it with more accuracy and with better precision, then only the machine learning model can be prepared in a better way. So this is one data annotation exercise. Now I will give time for you to do. Please, once you have done it, just let me know. Okay, now the time is there with you now. Please open the data set, extract it, start doing it. And if there any difficulty, please raise your hands. I'll come to your place. Any doubts, sir? Yes, please. Which color, sir? With green color. Green color, yes, you have to put that green color apples also. There are green color apples are also there. You have to name that green color apple also as apple. Then the machine will understand, oh, red color or green color. Yes, the correct name. All sorts of varieties of apples. Then only the machine will be able to learn it in the next step. Yes, that is, yes, all sorts of things. That's why huge quantity of data needs to be given to the machine to understand. If you give only little information, machine also will know only little information. But if you change the color of the apple as a give the input, machine may not be able to predict it correctly. So these issues will be there. Just 5 to 10 minutes time is given. First complete that label at least 10 pictures. As per our requirement, 10 pictures are to be done. Do for 10 pictures. And once you do it, okay, I'll give 1 minute time. Please look onto the screen. You please go to actions part and click the, once you do it, click the export annotations. Please click export annotations. Once you click export annotations, you will be asked to save the file in different formats. What is the format? Previously you have seen one such format is CSV format. So you first save it, then it will be downloaded, then you open that file and see what is present here. I am asking you to do that task here. Once you save it in the CSV format, what is that? There is another format called as you only look once. It stands for YOLO. So don't worry about, I'll explain YOLO once. First you complete this exercise. Mouse problem is there, sir? One second. You please, no, don't go for, already created, sir. Where did you save it, sir? No, this is for image recognition. Go for image detection, sir, first. Because this is image recognition is different from image detection. Please remember, you are detecting what is present here. So labeling is very much required for detection. Please select again detection, sir, once. Yeah. Get started, sir. Yeah. Drop images first. Oh, sorry. Yeah. Start project. Mouse is required, sir. Sometimes this touchpad may not work properly for you. Detection, sir. Object detection. Please select yes. No, now you can start from that. No, there is no file, sir. You did not create it. Please, that's why I asked you to see it properly. Go back, sir. Again, go back. Go to actions. Edit labels. You click first. You give the labels. Yeah. What happened, sir? Images are not there. You are not downloaded from the one I have given the file. ఇక్కడ పెట్టాను కదా నేను ఇది అవసరం లేదు సార్ సర్వే ఫామ్స్ ఇది అవసరం లేదు ఇది ఓకే ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదా మీరు డౌన్లోడ్ చేయలేదా ఇక్కడ చేశారు సార్ డౌన్లోడ్ ఇది కాదు సార్ ఒక నిమిషం ఇది నేను అది ఇది మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ అంటే మీరు అన్జిప్ చేయాలి అది అక్కడ ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ కలర్ మాకు వస్తుంది కొంచెం జిప్పింగ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను మిమ్మల్ని ఓకే అది 3 o'clock చేశారంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసినాక ఇది జిప్లో ఉంది మీకు ఇది
జిప్లో ఉన్నప్పుడు డేటా రాదు మీకు. మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే అప్పుడు అన్జిప్ అవుతుంది. అన్జిప్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ కూడా ఫ్రూట్స్ అని ఉంటుంది మీకు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఉంది డౌన్లోడ్స్లోనే. ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్జిప్ ఫోల్డర్ అనమాట, ఇది ఫ్రూట్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నాయి మీకు పిక్చర్స్ ఇక్కడ. ఇది ఫ్రూట్స్ యాక్చువల్గా. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళండి, మేక్సెన్స్.ఏఐకి వెళ్ళండి. మేక్సెన్స్.ఏఐకి వెళ్ళి పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. గెట్ స్టార్టెడ్. డబుల్ క్లిక్ చేయండి అది మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకో ఫోల్డర్ ఉంది అక్కడ. ఇంకా డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి. సెలెక్ట్ చేయండి, అన్నీ సెలెక్ట్ చేయండి, ఒక్కొక్కటి కాదు. మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ ఎట్లా చేస్తావు? యూజ్ కీబోర్డ్ చేయండి. షిఫ్ట్ పట్టుకొని యారో కీ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేయండి, అన్నీ సెలెక్ట్ చేయండి. క్లిక్ ఓపెన్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. Yes, ma'am. Yeah. Once you downloaded, you will get that data in the form of, yes, your X box and your B box, bounding box. B box means bounding box. X coordinate, Y coordinate, starting point. So these are the different coordinate values, madam, of that images. At least some images you are done, right? That's fine. If you understood, it's done. Banana is not there, so you please go to already have banana there, no? 1 second, you are not getting that. Click here, banana ఉంది, just కొట్టమంతే, రీనేమ్ చేసుకో. ఎక్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఇది అది చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ మీరు సింగిల్ సిఎస్సి ఫైల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్. అది ఓపెన్ చేస్తుంది. అది మీరు ఇప్పుడు ఎనోట్ చేశారు. ఎనీ డౌట్స్ సార్? లేబుల్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ముందు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సార్. ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసి మొత్తం అంతా హైలైట్ చేయండి. అప్పుడు కలర్ వస్తుంది ఇక్కడ. మీరు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఇట్లా పైకి లాక్కుని ఇట్లా పక్క పట్టుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అనుకుంటే ఇది సాటిస్ఫై అవుతే మీరు ఇట్లా మొత్తం ఇమేజ్ కవర్ అయిపోయింది అనుకుంటే అప్పుడు ఈ గ్రేప్స్ సెలెక్ట్ చేయండి అంతే. అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఆరెంజ్ అనుకోండి, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్. అక్కడ క్లిక్ చేసుకుని వేస్తే ఇప్పుడు ఇది బాక్స్ వచ్చింది చూసారా. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలి? దీన్ని ఏమి ఇప్పుడు మనం ఆరెంజ్ చేస్తాం. ఇది బనానా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది లేబుల్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ యాక్షన్ స్పాట్కి వెళ్ళండి, ఎడిట్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఎడిట్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్లస్ యాడ్ చేసుకుంటాం బనానా. అది బై డిఫాల్ట్ మీకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనమాట. ఇది మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఈ లిస్ట్లో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉందో అది చూపిస్తుంది మీకు. అది అందుకని మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు అది తీసుకోండి, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది మాన్యువల్. ఇదంతా మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఇది laborious process, time killing process, but is the best process. లైట్ వెయిట్ అది లైట్ వెయిట్ అది చెప్తాను. అది ఇంకా అవ్వలేదు. ఇంకా ఎస్ సార్. రాంగ్ ఉంటే కనుక ఇఫ్ యూ మేడ్ సమ్ రాంగ్ లేబులింగ్, యూ సెలెక్ట్ దట్ పిక్చర్, గో టు దట్ అండ్ చేంజ్ ఇట్ సార్. అంటిల్ అనే ట్రైనింగ్ అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ సార్. అది ఆ స్టెప్కి వెళ్ళదు మనం. మీరు ఎనోటేషన్లో ఉన్నారు. ఇంక ఇదంతా ఎనోటేషన్ ప్రాసెస్. ఏది మీరు ట్రైనింగ్ వెళ్ళకనంత వరకు మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం ట్రైనింగ్ అవ్వట్లేదు మీకు. ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం ఇంతవరకే. జస్ట్ మీకు ఎట్లా చేయాలి
అంతే 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 డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ కోసం మీకు. ఎస్ ప్లీజ్. ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్కి మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ రీసెంట్గా ఏం పేరు ఇచ్చారో దానికి ఆ పేరు ఉండిపోతుంది అక్కడ. ఇప్పుడు యాపిల్ అండి, యాపిల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది లిస్ట్ చూపిస్తుంది సార్, మీరు అది ఇంకా ట్రైనింగ్ అవ్వలేదు, అది సేవ్ అవ్వలేదు, అది మీరు ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఇది ఏం అది ఆ ప్రాసెస్ ఏం జరగలేదు ఇక్కడ అసలు. ఇది ఓన్లీ మనం ఎనోటేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇది చూపిస్తుందంటే ఆన్సర్ అదేదో అండర్స్టాండ్ చేసుకుని చూపిస్తుందని కాదు ఇక్కడ. ఇది ఓన్లీ మీరు ఎనోటేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇంకా అది ఆ ప్రాసెస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్కి అసలు వెళ్ళలేదు ఇంకా మనం. అదేమి అండర్స్టాండింగ్ అవ్వలేదు ఇంకా, అది దానికి ఏం అర్థం కాలేదు. ఓన్లీ మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఇది అంతే. Please don't misunderstand that some name is been shown after naming one label. Just 1 second, I'll just close this one. See, for suppose if I label this one, and when I label this, when I am selecting this, if the answer is coming as banana, it means that machine has not learned anything. There is no learning process that has happened. Please don't misunderstand that learning process. We are not doing any machine learning here. We are doing a process called as data annotation. First you have to give proper meanings to your labels, that's all. We are not doing, don't expect that some better answer will be given by the machine. No, it will not give anything. It has not got brain so far. You are not created brain for this. We are just preparing the data sets with proper labeling. This is one manual way of doing the things. That is what we are trying to understand using a software called Make Sense. Like this, there are hundreds of tools are there on the internet. You can use RoboFlow. I'm just giving the names. Later when you go home, you can practice it, so that you can, RoboFlow can be used for you to do some machine learning also directly. And RoboFlow also will automatically will do annotation. Now if you see how much time it will take for you to just label one image, at least. So in the earlier days, data entry operators were being recruited for this purpose by the industry to prepare machine learning models. They were given data entry jobs. Basically this is a laborious process for the software industry people. And of course, but nowadays AI itself has evolved into a generative AI models. Generative AI models are now labeling these things. But remember, even if the generative AI is labeling it, please, manual correction, manual expert has to be certified that what the software has labeled is correct or wrong. Until unless human intervention is not there, the machine will not take it further. Yeah, cross verification means machine will not be able to do properly. Nowadays the machines are not very matured enough. Please remember, still it is in the learning stages only, but a better learning curves are being done, better learning machines are being developed, that's all. But not a perfect machine, please remember that. So this is what you are understanding is nothing but a labeling process using makesense.ai. Now what you have labeled is basically images. How to images, just you have seen one small example now. Any doubts here, please? Still anybody is there doing this? At least 5 to 6 are also acceptable. Your requirement is to label images. If you are able to do 5, 6, have you able to save it, ma'am? After labeling is done, are you able to open that CSV file? Once you see the CSV file, what is that? X coordinate, the Y coordinate, the B box, bounding box width, and the bounding box height, that is the Y coordinate, and the name of that image. So each image is given with certain name. For that name, what are the boxes you have generated and what are the names you have given, that names will be there. That file will be given for your machine learning model for the preparation in the next stage, in the next process. As of now, our step is up to that particular aspect. It is not completed machine learning, it is only data annotation and data labeling. Please understand that one. Now let us understand, seriously, anything else? Okay, now let us do the next data annotation for text. This is the data annotation for images.
How the data annotation for text, basically for natural language processing applications, you need to annotate the data also, data which is there in the textual form. How to do that one? Let us see that particular thing. For that, we will see another software tool now. Okay. So you are done with this one, right? Anybody still pending? Done. Okay. Now let us move to another software tool called as Label Studio. Please go to the, please listen here once. I'll just give the steps, then I'll give time for you to do. Just listen so that it will be quickly done. So now you go to another application on the web application called Label Studio, labelstudio.io. Just see that this will be the interface. So now for this one, what you need to do is, you have a cloud version is there, but later, since you are computer science means professionals, you please download the softwares. You can run it on your Linux system as well as Windows system. When you go home or on your laptops, you can do it. But for now, for today's lab session, you can take use of the trial version of the 14 days trial version. So I am just taking the trial version here. So the cloud trial version, you need to, once you need to fill up these things. I am just showing the window here. You need to just self only. You give your email ID. Already authentication will be there. Authorization can be done. So once you complete that one, then you please log into that. So once you logged in, you will see you will land up to a web page. Interface will be like this mostly. And for this, the data set, there is a sample text, sample text 1. Sample text 1, which one, sir? That one fall down. No, name boards. Name board, huh? Okay. So you have something called sample text 1. This is the data set which you are going to play here. I have just given the data set. So once you land up, your web page will be like this. Most of some projects of previous exercises are there. You don't confuse. These names will not be there for you. Just you will be going to this particular thing. Go select projects. Please see the steps here. Please see the steps here, all of you. Just don't do it. Give 2 minutes time. I'll just complete it. Just 2 minutes only. Go to the projects. So you will go to the projects, then click the create project. Once you create project, please give a name to your project title, something like this, what I am giving here. Sample for, you can give the description of this one and click continue. So then it will ask for you to drag and drop files here. So this Label Studio, you can make use of this software for images, for videos, for audio files also can be annotated, audio, sounds, tunes and all. For videos also. Now what I'm showing is for text actually. For text, that is another example that you try to understand here. So click here, click and drop the files. So now once you downloaded, that download file is, have you downloaded? Please download this one. This is sample text. So this file is already given to you in that materials. Once it is downloaded, so sample text 1 will be there. Please make sure that that extension of the file is txt. Only txt files you can be annotating here, because it needs some annotation. You need to give some labels to your text. So that is a txt file. Click open. Oh, sorry, that is in the docs file. Okay, so let me just, yes, 1 second. Oh, sorry. So this is a text about the great person called Ratan Nawal Tata. So it is given some 28th December. What are this? He is the chairman of Tata Group from so and so period. Some text values are there here.
So I kept it in the downloads folder only, the same file in the text format. So try to upload the file once again. Once it is uploaded, you will see the screen. Oh, sorry, still there is an error here. Okay, so just try to edit this. You please download it as a text file only. Extra special characters, it is creating a problem in this one. Please try to delete it. Some of this is notepad. Okay, then notepad, if it is there, okay, because I opened this in this is the problem here. So the ANSI text format. You can try it if you are there. Don't worry about that. I already downloaded it into this. Once you uploaded the file, please go to your, let me import it again once again. It is giving a special, sorry? Sorry? Okay, you open it, no problem, so just fine. Once you open it, I'll come to your system. It is not happening on my system, but it will come to your system. Once you open it, means once you upload that file, please go to the, now you see here, that content will be coming here. So here, what you see is by default, this NER. What is NER? Named entity recognition. You call it as named entity recognition. It is like in the childhood, if you remember, we used to play one game, name, place, animal, thing. Basically nouns and pronouns. We used to write some words here in the form, when you are playing the game, we used to write the nouns and pronouns names. So what are that nouns in that name, place, animal, thing? So they are basically your entities. Basically that represents the objects here. Name pertaining to name of a person. Similarly, what are the other things? What are the other things you can get it here? Organization, location, miscellaneous. If you go to this, these are the already labels that you usually come across. But here, please see here, what you see, basically there is certain year, there is certain year here. This is what ORG stands for, organization name. This is P, person stands for Ratan Naval Tata. You have dates are there, 28th December date, year, some year numbers are there. So you have different labels are also there. So you need to add different labels to this. By default, you will see these 4 types of labels. But if you want to add new labels to that, where you are going to add new labels to this one? Yes, please. Sorry. You need to, usually that will be again, yes, you can go for your plus symbol, add the labels and get the text to be generated with by highlighting this one and selecting the appropriate names here. Once you do it here, again you please go to your data manager and download this file as your CSV file or as a JSON format. Please now download those things. 2 things you need to do. So those 2 things, once again I repeat the steps here. Let us do the things once again. From the beginning I am trying to tell you. First, all of you please create a project. Give a project name. Continue. And select a text file.
please select the text file here, upload the file. Assuming that the file is uploaded, go to the labeling setup and go to the template builder. Please select the template builder, then go to visual, please see here template builder, go to the visual. Once your visual things will be there, by default your 4 labels will be there. If you are not getting this, please go back to your template gallery and select NER. NER stands for, NER will be on the left hand side, natural language processing. Under natural language processing you will have NER, named entity recognition. Please click this one. Then by default you will have 4 labels. If you want to add more labels to this, go to, please see the screen, please you are missing the step. Please go to visual, then what are the other labels you need to add for that paragraph? Date, yes, please select, write the date here and click add. Now once the date will be added there, please see you are getting the corresponding meaningful information, the label information is coming. Suppose you want to add year, then click again add here. So you are adding the required number of labels. I am just showing a sample here, but usually your text file will be very huge here. It will be, for if you want to annotate a book, assume a book contains thousands of pages and each page will have around 20 to 30 lines and each line will have 10 to 15 words will be there. If everything is properly prepared, then only your natural language processing. Yes, 5 minutes, Amma. 5 minutes, I'll just wind up. So here, this is another data annotation exercise. I'll give time for you to do, just please complete it in 5 to 10 minutes time, please. Just this is the, that is only for the syllabus, as far as the syllabus. You can go through the syllabus here. So this is what we need to understand. Data annotation exercise, use make sense, annotate 10 samples, export annotations in XML or YOLO format. And the last point is discuss annotation errors and challenges. This point I will discuss it, annotation errors and challenges, in the theory class. Yes, please. Which ID passed? First, please, you need to register to the Label Studio. Label Studio, you please give the authorization, means you need to enter your email, your password, you need to give authentication, then it will come to your email, OTP will come, then you please enter it, then you log into your Label Studio, then upload one sample file. If you cannot upload the file, you can enter the text in the labeling process, just enter some 3-4 lines and try to understand how to label it. Yes, please. Those who want to, if you cannot enter or upload the file, I am just showing you another step here. Here you can see it on the left hand side, use text from. If you select this manual text, so once you enter the manually text, that text will come here. Is Nagender from UoH. What is Nagender here? Name. So you please select that, first select that as a person, then highlight that as Nagender. Then what is UoH here? No, organization, UoH. Select the organization and select UoH. You are just labeling the text. If you cannot upload the file, if it is giving error for you, you can just practice by entering the sentences here, just for today's class. Once you save it, then you go to the save and open and download the file. That is what data annotation using labeling.
description you leave it blank, no problem. No, description, continue. Yes, yes. Upload the text file, sample text file. If you want, just leave it then. After uploading, if it is asked for treat CSV/TSV, you click this first option, sir. List the task. That file will be shown here now. Once it is now in your case it is uploaded here. Okay. Now you go to labeling setup. Then choose a template here. Choose, means already told you, no, sir. Natural language processing. Okay. NER. Just scroll up. Where is NER? NER is here. Go to visual, sir. Yeah. So you select your data is uploaded, no, here. You can add labels here. Okay. By clicking add. If you want to add, you just click here. Imported file, yes. టెక్స్ట్ రావాలి ఇక్కడ మీ ఫైల్ అప్లోడ్ కావట్లేదు, అది ప్రాబ్లం ఉంది. టెక్స్ట్ టైప్ చేసేయండి మీరు. మాన్యువల్గా సెట్ చేసింది ఇక్కడ, మాన్యువల్ సెట్ చేసి ఇక ఎంటర్ చేసేయండి. ఈ $2 మధ్యలో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే డేటా ఎంటర్ అయిపోతుంది. NER అమ్మా, నేమ్డ్ ఎంటిటీ రికగ్నిషన్. అమ్మా, you go to the visual now. It is slow here. Configuration is empty. Okay. I write the code. There is no code to be written here. In this code, You want to write the codes, yeah? With the tags, if you want to write, you can write them. Yes, you can write it, no problem. But that will take long time. మీరు సింపుల్గా మీరు ఎక్కడికి వచ్చారు? ఇక్కడ పిక్ స్టార్ట్కి వచ్చారు, తప్పు వచ్చారు. ఇక్కడ మీకు క్లౌడ్ ట్రయల్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇది క్లిక్ చేయండి అమ్మా. నోట్ ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేశారు కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇది ఫైల్ అప్లోడ్ అవుతుంది. sample.txt ఇక్కడ అప్లోడ్ అయిపోయింది మీకు. ఇది క్లిక్ ఇంపోర్ట్ అని సపోర్ట్. ఆ ఫైల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయింది అనమాట. ఇందాక శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఇది, ఆ ఫైల్ ఇది అనమాట. యాక్చువల్లీ క్లిక్ చేసి మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ గో టు సెటప్. టెంప్లెట్ గ్యాలరీలో మీరు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది NER సెలెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు NER కింద స్క్రోల్ చేయండి మేడం. ఇంకోది ఒక నిమిషం. ఇది నేమ్డ్ ఎంటిటీ రికగ్నిషన్ క్లిక్ చేయండి. అదే వస్తుంది మేడం. ఇది వస్తుంది. విజువల్ క్లిక్ చేయండి. టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అది వచ్చేస్తుంది సార్, ఇక్కడ వచ్చేసింది. టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి. అక్కడ క్లిక్ ఇంపోర్టెడ్ టాటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక నిమిషం, అది ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు ఎక్కడ వచ్చారు? ఇక్కడ ఇది నేను డెస్క్టాప్ మీద పెట్టాను సార్. నోట్ ప్యాడ్ చేశారు ఇక్కడ చేసిన సెటప్. ఇది ఇనిషియల్ ఇక్కడ అప్లోడ్ అయింది మేడం. ఇది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అది యాక్చువల్గా అది సెటప్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోనే అయిపోయారు. మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇది డెమో ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయారు. అది వెళ్ళిపోయారు అంతే, కంగారు. ఓకే. ఇది ఇంకా ప్రోగ్రెస్ ఉంది, కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, కొంచెం సిస్టమ్ కూడా స్లోగా. పర్వాలేదు. మీరు ఆల్రెడీ 2 times వెళ్ళారు. అర్థం
కంగారు ఏం లేదు అది. టేకింగ్ ఇట్స్ టైం మేడం. ఫర్ టైం జస్ట్ మీరు ఇక్కడ రిమైనింగ్ అంతా వచ్చింది, అది వచ్చింది ఇది సార్. టెక్స్ట్ చేసేసాను. ఇక్కడ లేబులింగ్ సెటప్కి వెళ్ళండి సార్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ. విజువల్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ. సారీ ఏమనుకోవద్దు, కనబట్టలేదు 5 నిమిషాలు. మీరు ఇక్కడ మాన్యువల్గా almost done. Yes. Those are done it, please. You can save your work and you can go for your snacks, please. ఇక్కడ మీరు టెక్స్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇది ఈజ్ నాగాన్ వచ్చింది సార్. ఇది టైం తీసుకుంటాం సార్ స్లోగా. మీరు ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారు మీరు. D1 sample_text.txt అని అప్లోడ్ చేశారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది చేసుకున్నాక మీరు ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఆ ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అదే సార్, ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు ఇది 3 సార్లు ఇంపోర్ట్ చేశారు. 3 times. మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే చూస్ చేయమంటుంది. మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ రకరకాలు ఉన్నాయి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేది NER. ఇది ఎంటిటీ రెగ్యులేషన్, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి సార్. ఫస్ట్ మనం డిఫాల్ట్ లేబుల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. మీకు ఈ లేబుల్స్ ఇక్కడ కొత్త లేబుల్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు లేబుల్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఆ టెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుని లేబుల్స్. లేదా ఇంకా టైం పడుతుంది సార్. ఇది అది CSV ఇచ్చారు కదా, అది ఇంకా అప్లోడ్ అవ్వలేదు సార్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇది 100% రావాలి. ఇది అప్పుడు వస్తుంది, టైం పడుతుంది. ఇది లేకపోతే మీరు సింపుల్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయండి సార్, అక్కడే సరిపోతుంది. టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసేయండి, అది ఇంకా రాలేదు, డేటా రాలేదు అది.
Assistant Professor at the School of Management, University of Hyderabad, and coordinator for the MBA Business Analytics program. With strong academic foundation and his teaching and research experience, his area of expertise include customer experience management, social media marketing, CRM, and business analytics. He has actively contributed to various projects of national importance, has been a resource person across different institutions and industry practices, an award-winning academician and an engaging educator who brings in perfect blend of theory, practice, and analytical insight to this end. We are delighted to have him with us today. I now invite him to begin his session and share his valuable insights. Only thing is that assistant was long back. Okay, right. Okay, don't worry about it. Yeah. So, good afternoon, Andy. Okay, had your tea, snacks? Still having the energy? Last class? Right? That's the reality, no? Right? ఓకే మనం మొదలు పెట్టే ముందు ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ బ్రీఫ్గా మీరు మీ పేరు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు సబ్జెక్ట్స్ ఏం హ్యాండిల్ చేస్తారో చెప్పండి ఓకే మైక్ అవైలబుల్ ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు జస్ట్ మీ పేరు ఎక్కడ పనిచేస్తారు కూర్చోండి ప్లీజ్ ఫీల్ I am coming from Puttur. I am working in Siddhartha Institute of Engineering and Technology. At present, I am handling big data analytics. Myself, Yamatani, I am from Siddhartha Institute of Engineering. We are big data with AI. Big data with AI, very good. Right. Good evening, sir. Myself, Bhaskar here. I'm from IIIT Hyderabad. I'm handling the courses right now, quantum technologies. I am Dr. B. Kerukova, working as Professor of Computer Science and Engineering, Machine Learning, and at the RUSA Institute of Technology and Management, Tech Research. So currently I am handling data mining subjects. Okay, right. Good afternoon, sir. My name is Srinivas. Came from Sarkar Engineering College, Bangalore. Working as a assistant professor in the CS department. Now currently I am handling selenium testing to train the students and the primary students. Okay, right. This is Dr. Satsandi from Vignan Institute of Engineering and Technology. So, Guntur. So, currently I am handling machine learning. Right. Good afternoon, sir. I am Dr. Padagopi. So, I am from Vignan Institute of Technology and Sciences program, Guntur. Currently I am handling machine learning. ఎక్కడ వడ్లమూడే గుంటూరులో ఓకే Yes. యా ప్లీజ్ Good evening, sir. This is Dr. Nataraj, working as an associate professor in computer science, SSGS Degree College, Guntakal. ఎక్కడండి Guntakal. ఓకే Good evening, sir. I am Kishore Kumar. I am working in SKP Government Degree College, Guntakal. Present, I handle Python programming and Java programming. ఓకే Good evening, sir. I am Shivakumar. I am from Seniors of Degree College, Karnool, sir. I am present working on mobile application. సో మీ మిత్రులు లాస్ట్ బ్యాచెస్లో వచ్చినట్టున్నారు చెప్పారా ఓకే ఇవ్వండి Sir, this is Rajnikant. Government Degree College, Mobile. మోబా ఓకే I am handling programming languages, data mining, and Python programming. Thank you. Here is Sangeeta from Sahi University, sir. వేర్ ఇస్ దిస్ మేడం Siddhartha Academy Higher Education. Okay, sir. University. Okay. It is via Siddhartha Engineering College, sir. In this academic year, artificial intelligence and software engineering and software testing methodologies Okay. the subjects, sir. షూర్ Myself, Saudinya Bukya, lecturer in computer science from SVR Government Degree College, East Odisha, Nagavalu. And I am a single lecturer in my department, so I am handling from basic to advanced data science. Good evening, sir. Myself, Kirti from Social Welfare Residential Government Degree College for Women, Kalikiri, near Tirupati. I am handling Python applications of AI. Good evening, sir. This is Udaya.
I'm the same college, Social Welfare Degree College from Collegiate. I'm also handling computer science, all the subjects. But she said she's the only one? I'm the only one in your college? Okay, yeah. My name is Geeta, sir. I'm from Siddhartha Academy of Higher Education, Vijayawada. Same? Yes, sir. Okay. We are from the same college. ఓకే మీరు కూడా ముందుకు వచ్చేయండి మరి. యా I am Madhavi, sir. I am also same from VR Siddhartha Engineering College, Vijayawada. I am Navya, sir. I am from SKST Mahila Kalashala, Tamil West Godavari. I am handling skill course here. ఓకే. Good evening, sir. My name is Nampal Saishwara. Good evening, sir. My name is Nampal Saishwara. I am from Razam. I am SDS College in Garudi. I am teaching Python and DBMS AI applications. Good afternoon, sir. My name is B. Maraju. I am from SBG Government Degree College, Kalanguttam. I am handling computer networks, DBMS, and introduction to artificial intelligence and Python programming also. Okay. Good evening, sir. Myself Rajendra. I am from Sri Ramakrishna Degree College, Mandal. At present, I am dealing with data structures using C and applications of things. Thanks. Good evening, sir. I am Praveen from DNR College. I am handling DBMS and software engineering. డిఎన్ఆర్ ఎక్కడండి? Women's Anapali. ఓకే. Good evening, sir. Myself Bhadrachalam, lecturer in computer science from ASNM Government College, Palpur, sir. Currently, I am handling DBMS, data communication, applications of artificial. Okay, thank you. Good evening, sir. My name is Mohammad Altaf Rahman. I am from the Bapatla College of Arts and Science. Currently, I am handling C, UoH and DBMS. మీ వాళ్ళు ఇంక వచ్చినట్టున్నారు కదా బాపట్ల నుంచి? Bapatla Engineering College, sir. I am from Bapatla Arts and Science. ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్. ఓకే. సేమ్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ? Same education. కూర్చోండి కూర్చోండి. Good evening, sir. Myself Shakar Reddy. I came from SPKP Dr. K.S. Raj Arts and Science College, Pinavanda, West Godavari. I am working as a lecturer in computer department. Present I am handling Python programming and applications of it. మీరేంటి చేస్తున్నారు? COAC. Okay. Data structures. Good evening, sir. My name is Avinash from Krishna University, Ramadhan PG Center. So I am leading Department of ఇక్కడ నూజివీడా? Nuzvid, sir. ఓకే. మీ వాళ్ళు ఒకళ్ళు వచ్చారు కదా? వచ్చారు సార్. ఇద్దరు వచ్చారు. ఓకే. రైట్. ఓకే. ఎవరైనా మిస్ అయ్యారండి? లేదు కదా? ఓకే. ఇప్పుడు మనకు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మీకు నాకు ఈ నెక్స్ట్ 1 to 1.5 hours ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, రైట్? ఎందుకంటే మీరు ఈరోజే వచ్చారు, లాస్ట్ ఇది లెసన్ తీసుకోవడం ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు కూడా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, రైట్? బట్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 విషయాలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఏ అనేది మీకు న్యాచురల్గా ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి ఉంది మీ కోర్సెస్లో. ఇప్పుడు అదే మేము ఫస్ట్ ట్రైన్ చేసిన బ్యాచెస్, సపోజ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, లైఫ్ సైన్సెస్, ఆర్ట్స్, నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమందికి అసలు ఐడియా లేదు, తర్వాత కొంతమందికి కొద్దిగా ఐడియా ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్ అనేదాన్ని ఎలా అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్, రైట్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ టెక్నికలీ లుక్ ఎట్ ఏ ఈజ్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, రైట్? సో మనం ఉన్న టైంలో ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు మీనింగ్ఫుల్లీ లుక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలేటింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏఐ అండ్ దెన్ రియలీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు మనం ఏఐ గురించి చూస్తే మనకి బిఫోర్ 2022కి ఆఫ్టర్ 2022కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు 2022లో ChatGPT వచ్చింది. అంటే అప్పటిదాకా ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కొంతమంది, ఆఫ్ కోర్స్ ఎంబీఏలో మేము అనలిటిక్స్ ట్రీట్ చేసేవాళ్ళం, కొంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు, వీళ్ళ మట్టుగా ఏంటంటే ఏఐ గురించి ఒక అవగాహన ఉండేది. ఆ తర్వాత 2022లో వన్స్ ChatGPT వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ హ్యాడ్ ఎ టేస్ట్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఏఐ ఈజ్ ఎంటైర్లీ అబౌట్ జనరేటివ్ ఏఐ, బట్ దెన్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏఐ, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ విచ్ ఈస్ విజిబుల్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వేర్ దే ఫౌండ్ ఇట్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ టు హౌ ఎ మెషిన్ at the back end is able to give answers,
right? When you're asking a question, it is generating some kind of a content, or in some cases it is generating pictures, right? Or in some cases it is generating some code. మీలో చాలామంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటారు. ఇంకా కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పేపర్లో రాశారు ఏ యూస్ చేసి, వాటిని పబ్లిష్ కూడా చేశారు ఇనిషియల్లీ వచ్చేసి. ఇప్పుడు పెద్ద డిబేట్ ఏంటంటే హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ ఇంటూ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, because if you are looking at both teaching, learning as well as research, now AI is going to completely change the way we are going to function. Say for example, if you look at integrating AI into teaching, in fact I will also take you through a few sessions where we'll actually look in terms of how you can use AI for a meaningful conversation based on the context in which you are teaching. Context ante ikkada entante mana background ni batti student ki ela mana velte baaguntundi anedi, because obviously you may not have a single textbook or a single approach to every student. Some students will find a particular way better in terms of understanding, some may not find it easy to follow the same way, they might need a different approach. ఇక్కడ ఏ యాక్చువల్లీ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. బ్రాడర్ క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే మనకి హౌ యూనివర్సిటీస్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పాలసీ టువర్డ్స్ ఏఐ. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు మీరు కనుక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏఐ యూసేజ్ గురించి చూస్తే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, స్టూడెంట్స్ ఏఐ యూజ్ చేస్తున్నారు, టీచర్స్ ఏఐ యూజ్ చేస్తున్నారు, అందులో there is no doubt about it, especially when I am talking about generative AI. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక టీచర్ పెద్ద హోంవర్క్ ఇస్తే ఓకే, ఆ హోంవర్క్ రాయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ 5 పాయింట్స్ ఇచ్చి నాకు 50 పేజెస్ చేయమని ఏఐకి ఇస్తే ఏఐ చేసేస్తుంది స్టూడెంట్ టీచర్కి పంపిస్తాడు. ఈ 50 పేజెస్ నేను ఎక్కడ చదువుతాను, 50 పేజెస్ని 5 పాయింట్స్ చేయని మళ్ళీ ఏఐని అడుగుతుంది, మళ్ళీ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, maybe we are trying to look at AI from the perspective of how it basically reduces the workload or how things can be done easily. But ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇప్పుడు థింకింగ్ లేకుండా మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, నేను టైప్ చేస్తాను ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్కడికి పోతున్నది అనేది దట్స్ అ బిగ్గర్ క్వశ్చన్, రైట్? సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. The whole idea is in terms of having a few questions and then trying to look at some answers for this. I'll just take you through the small website known as Teachable Machine, right? ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ అంటే ప్రీవియస్ సెషన్కి నేను యూజ్ చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాలంటే ఏమవుతుందంటే, ఈ టీచబుల్ మెషిన్ ఈజ్ ఏ నో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు ఎవరైనా అసలు కంప్యూటర్స్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి చెప్పాలి, ఆర్ ఏఐ గురించి చెప్పాలనుకుంటే వెరీ ఈజీగా మీరు చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, కొన్ని పిక్చర్స్ని కనుక తీసుకుందాం మనం అనుకుంటే, రైట్? సో ఈ పిక్చర్స్ని మన దగ్గర నుంచి తీసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ 3 పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి లేబుల్ ఏమని ఇచ్చానండి, యాపిల్ ఇచ్చాను. సిమిలర్లీ మీరు ఫర్దర్ కనుక వెళ్తే, రైట్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్దర్, the 4 pictures I gave it as bananas. సో ఈ బేసికలీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్ అనేది రన్ చేసాము. ఇట్ జస్ట్ అకర్స్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇక్కడ మీరు టెక్నికల్ సినారియోస్ చూడండి, అదే బ్యాచ్ సైజ్ 16, ఎపాక్స్ 50, రైట్? లెర్నింగ్ రేట్ ఆల్ఫా గురించి మాట్లాడుతుంది అక్కడ. విల్ కమ్ టు దట్ లిటిల్ బిట్ లేటర్. ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు దీనికి యాపిల్ అని ఇచ్చాను లేబుల్, దీనికి ఏమి ఇచ్చానండి, బనానా ఇచ్చాను. ఇచ్చినప్పుడు మనం దీనికి ఒక టెస్ట్ లాగా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే, if I can go with let's say going to this and then APA orientation, let's say if I go with an apple, ఒక యాపిల్ దీనికి ఇచ్చి చూస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు దీనికి వీటికి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమని ఇచ్చానంటే యాపిల్ అని ఇచ్చాను, ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్కి బనానా అని ఇచ్చాను. ట్రైనింగ్ అయ్యింది మనకి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎపోక్స్, బ్యాచ్ సైజు, లెర్నింగ్ రేట్ ఇదంతా ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత కింద మీరు రిజల్ట్ చూడండి ఏమొచ్చిందో. సో యాక్చువల్గా ట్రైనింగ్ అంటే ఏమవుతున్నది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే 3 ఇమేజెస్ ఇక్కడ ఇచ్చాము, ఒక 4 ఇమేజెస్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. దీనికి టైటిల్ వచ్చేసి యాపిల్ అని ఇచ్చాము, దీనికి వచ్చేసి బనానా ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ మోడల్ని ట్రైన్ చేసాము. 2 లేబుల్స్, మీకు కావాలంటే 3rd లేబుల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ తర్వాత నేను న్యూ ఇమేజ్ ఒకటి ఇస్తే ఇది ఏమిచ్చిందంటే యాపిల్ విత్ ఎంత పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఇచ్చింది, 100%తో ఇచ్చింది. సిమిలర్లీ సపోజ్ ఒక బనానా ఇచ్చి చూస్తే,
ఓకే, అగైన్ రిజల్ట్ చూడండి ఏమొచ్చింది. ఓకే, 100% బనానా ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, యాపిల్ బనానా ఇచ్చాం కదా, నేను ఒక చేంజ్ ఇచ్చి చూస్తే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 89% యాపిల్ అని ఇచ్చింది, 11% బనానా అని ఇచ్చింది. దీన్ని బట్టి ఏం కంక్లూడ్ చేద్దాం మనం అంటే, మీరు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఇది కాదని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీంతో ఏమని కంక్లూడ్ చేయగలరు మీరు? అంటే ఏంటి? When you are giving a training, it will give some, it will identify some characteristics. Okay. Shape, the green color, the color blend, such type of 10 characteristics, some characteristics it will identify. Okay. So what I will do now is, చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? 10% apple. It may assign some probability to apple and some probability to 50. But thing is, it was never trained on that. Yes, sir. But shape is little bit like apple. It can read the features of the image, sir. Maybe the head may represent apple and legs may represent bananas. Okay. So it may give probability to both. Right. You don't train that image with the data. So what is the difference between human intelligence and machine intelligence now? Machine can only remember the features and it can create the patterns from it. It is out of the Machine can only emulate from the trained data. trained data. Human being can go beyond that. Okay. So how do you actually define intelligence now? Natural genius is better than No. How do you define intelligence? That's the question. Later we will see which is better. To make an attempt, because we are using the term called as artificial intelligence. See, this is where fundamentally, if you can look at the scenarios that are there, like you have said, it is mostly representing something. ఏంటి యాపిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నారా? రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి ఫేస్. ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ what we need to realize is what the machine is capable of and what the machine is not capable of, and how the machine actually behaves. ఇక్కడ మనం అనుకున్నది ఏంటంటే రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది యాపిల్, మనం ఒకటి తప్పు లేదు అనుకోవటంలో. దానికి అర్థమైంది బనానా అని అర్థమైంది ఇచ్చిన ట్రైనింగ్లో. దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి చెప్పండి? ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇచ్చారు, నేను ఇక్కడ చేసింది ఫ్రూట్కి, కానీ అసలు ఫ్రూట్స్ రిలేషన్ లేని ఇమేజ్ని ఇచ్చాను నేను, రైట్? ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఏమంటున్నానంటే, ఇది యాక్చువల్లీ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ అన్రిలేటెడ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు యూ ఆల్రెడీ ఆర్ ఇన్ టు టీచింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఏ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ హియర్ ఈస్ the first and foremost thing is understanding the possibilities with respect to AI or ML. See, I keep on switching between AI and ML because you say that ML is a subset of AI. So ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏంటంటే, దీని లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ మన లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటేనా? రైట్, మీరే చెప్పారు కదా, ఫీచర్స్ తీసుకుంటుంది అది, ఏవి డామినెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటే వాటితో వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఏమైనా చేయగలం? More examples. Examples also there, sir. The use of matching, right? So we need to now it is purely going under supervisory, and we are trying to categorize it as this or that. So instead, if it is not matching, we need to categorize it into unknown. So we need to create another pattern. So you are saying pattern is add a class. Add a class. ఓకే, ఇప్పుడు యాడ్ క్లాస్ చేసి నేను అందులో ఒక చెట్టు, పుట్ట,
ఒక పాము, ఒక పిల్లి, కుక్క అన్ని పెట్టేసి అదర్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ప్రాబ్లం. No, thing is, the interesting thing is, what is the algorithm behind it? As of now, you don't know, I don't know. Suppose if I go with, let's say, Bayes theorem, naive Bayes, what is naive Bayes? And the probability of A given B is equal to probability of B given A into PA by PB, right? Ante probability of an object being an apple given that it is round. Probability of an object happening to be a apple given that it is round. Suppose దీని ప్రకారం naive Bayes is one of the ways through which you can run an algorithm. Of course, మీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే మీరు k nearest neighbors ఉంది, అదొకటి తీసుకోవచ్చు. డెసిషన్ ట్రీస్ తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్, రైట్? సో సార్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ ప్రాబ్లం వస్తున్నది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు ఇక్కడ మెషిన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. మీరు 2 ఇచ్చినప్పుడు అది సూపర్గా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఎంత ఇచ్చిందండి బనానా? 90%, రైట్? ఇక్కడ బాగానే ఉంది. సపోజ్ రేపు మనం ఇమేజ్ స్కానింగ్ ఉంది, ఒక సెల్ క్యాన్సరస్ బెనైన్ అనేది చూస్తున్నాం. సపోజ్ అది బెనైన్ క్యాన్సరస్ని బెనైన్ అంటే అక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ. బికాస్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ టుడే ఇట్ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ ఆల్టరింగ్ ద ఎంటైర్ మెడికల్ ఫీల్డ్, రైట్? సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ దట్ ఓకే, there is some amount of learning, maybe you can call it as pattern recognition or whatever this scenario that is there, and of course it is able to give certain results. It has got certain limitations. మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే, మనం కోవిడ్ టైంలో అందరం మాస్క్ పెట్టుకున్నాం. ఆ ఫోన్ మనని రికగ్నైజ్ చేసిందా? ఇనిషియల్గా ఏమైందంటే, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఫోన్స్ వేర్ ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఈజ్ దేర్, it couldn't recognize the face because it simply was never trained, because they never thought that there would be a scenario where you need to really identify a person with a mask. So next ఏం చేశారు, మళ్ళీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచ్ పంపించారు. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ మీరు మాస్క్ పెట్టుకోండి, ఇలా మళ్ళీ 360 degrees తిప్పండి అంటే మళ్ళీ ఫీచర్స్ మొత్తం రీడ్ చేసుకొని ఇస్తున్నది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ AI comes with its own set of challenges, right? No doubt we are not denying the role of AI, because technically if you look in terms of your right from search to మేము ఇప్పుడు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో చూడాలంటే మీకు మూవీ రికమెండేషన్ ఉంది. మీరు మూవీ చూస్తారు, మీరు చూసిన మూవీ ప్రకారం రికమెండేషన్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, ఐదర్ యూజర్ కొలాబరేషను, ఐటమ్ కొలాబరేషన్ అవుతుంది. ఆర్ సింపుల్ కేసు, మీరు అమెజాన్కి వెళ్ళారు, ఒకటి కొన్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్లీ కింద రికమెండేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది మీకు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీలో ఎవరికైనా హోమ్ ప్రింటర్ ఉందా? హోమ్ ప్రింటర్ ఇంట్లో సపోజ్ మనం ఎమర్జెన్సీకి ఎప్పుడైనా యూస్ చేసుకోవడానికి ప్రింటర్. హోమ్ ప్రింటర్ ఏంటంటే జనరల్లీ అది హెవీ యూస్కి కాదు, మీకు ఎప్పుడైనా అవసరమైతే తీసుకోవడానికి. మన ఆఫీసెస్లో ఉండే ప్రింటర్స్ ఏంటంటే హెవీ డ్యూటీ ప్రింటర్స్. సో ఇట్లనే ఒకసారి కోవిడ్ టైంలో అది హోమ్ ప్రింటర్ అది తీసుకుంటే ఇమీడియట్ రికమెండేషన్ ఏమొచ్చిందంటే, దానికి డస్ట్ కవర్ వచ్చింది. మనకెందుకని కొనుక్కోలేదు. కొన్నాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే, అది మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేయం, ఆటోమేటిక్గా డస్ట్ పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ద రెలవెంట్ రికమెండేషన్, నేను జస్ట్ ఏంటంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. రైట్ రికమెండేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా సేల్ పెరిగిపోతుంది వాడికి. అంటే ఏంటి, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రియల్లీ లుక్ ఎట్ రికమెండింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ ద కస్టమర్, right? Whether it is supervised or semi-supervised or unsupervised, we will come to that later. So there are multiple scenarios that are related to how AI has become a part of our daily life. Say for example, today we use a lot of Google Maps. Recommendation ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మాకు ఏ రోడ్డు మీద ఎంతసేపు పడుతుందో ఎవరికి మాకే తెలియదు. అది చూపెడితే ఓకే, ఈ రోడ్లో వెళ్ళండి, బహుశా తొందరగా వెళ్తారు, రైట్? ఇంకెవరిలో పోస్ట్ పెడతాం, మేము ఈ రోడ్లో వెళ్తే సముద్రం వచ్చిందండి, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఫాలో అయ్యాం, చివరికి సముద్రం వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్లీ AI ఈజ్ బేసికలీ ఇది టేకింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, రైట్? ఎడ్యుకేషన్కి మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ. సో విత్ దిస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫాస్ట్గా అసలు ఈ AI సినారియో, దెన్ బ్యాక్ ఎండ్ వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ ఇట్, విల్ సీ దిస్. ఎనీ ఐడియా అంటే మీలో ఎవరన్నా కోర్సెరా మీద కోర్సెస్ ఏమన్నా చేశారా? కోర్సెరా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, MOOCs, massive open online course. Andrew Negi is one of the founders for that. His course on your AI and machine learning happens to be the #1 program.
This fellow is considered to be one of the experts in the area of AI, where he says that just like around 100 years back, electricity has touched and transformed every industry. Now today your AI is going to be doing that. So that basically means that we need to get ourselves prepared both from the personal perspective as well as from the professional perspective, because all of us are into teaching part. ఇది మీకు అవసరం ఉండదండి, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి నారో ఇంటెలిజెన్స్ ఇది జస్ట్ చూడండి. కెన్ సమ్మన్ హెల్ప్ మీ విత్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ స్లైడ్? క్లాసికల్ ప్రోగ్రామింగ్కి మీరు కనుక మెషిన్ లెర్నింగ్కి ఆర్ ఏఐకి వస్తే తేడా ఎక్కడ వస్తున్నది? ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏమి ఇచ్చామండి? ఒక పిక్చర్స్ ఇచ్చాము. ఈ పిక్చర్ యాపిల్ అన్నాము, ఈ పిక్చర్ బనానా అన్నాము, పిక్చర్స్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాము. అదేం చేసింది? దాని రూల్స్ అది ఫ్రేమ్ చేస్తాం. మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే తర్వాత పిల్లిని ఇస్తే బనానా అని చెప్పింది, రైట్? Otherwise, interestingly, if you are looking at the classical program, you give the data and rules, it is going to give the answers. And basically you are working on the reverse direction, which is quite interesting in terms of your approach towards how computer is being used. So this is a small slide in terms of looking at AI as well as ML. So you can trace the origin of AI to 1950s, John McCarthy at MIT. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ 1956లో స్టార్ట్ అయిన ఫినామినన్, బహుశా మార్నింగ్ మీకు రాజశేఖర్ గారు చెప్పుంటారు, ఆయన మేము 1990sలోనే స్టార్ట్ చేసామని చెప్పుంటారు. ఇక్కడ మేము కాదు, కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు. ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ 1956లోనే ఏఐ అనేది స్టార్ట్ అయింది. బట్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే తర్వాత దిస్ ఏఐ నీడెడ్ హెవీ కంప్యూటింగ్ పవర్. అప్పటికి మన చిప్స్ అంతా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూస్తామంట, హార్డ్వేర్ ఇంత పవర్ఫుల్ చిప్స్ అనేవి రాలేదు అప్పటికి ప్రాసెసింగ్కి. సెకండ్ థింగ్ ఏమైందంటే మనకు వచ్చేసి ఈ ట్రైనింగ్కి డేటా ఎక్కడుంది? ఇప్పుడంటే డేటా మనకి ఏంటంటే ఏది మెషిన్ జనరేటెడ్ డేటానో ఏది యాక్చువల్ డేటానో తెలియనంత డేటా అవైలబుల్ ఉంది, రైట్? సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ వీళ్ళు టర్మ్ ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రీజర్లో పెట్టేసినట్టు, అంటే ఏ వింటర్ అంటారు. ఏ వాజ్ దేర్ బట్ దేర్ వాజ్ నో గ్రోత్, ఇట్ వాజ్ స్లీపింగ్ అనమాట. ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 30 to 40 years ఇట్ వాజ్ స్లీపింగ్. లేట్ 1990s నుంచి ఎప్పుడైతే కంప్యూటింగ్ పవర్ పెరిగిందో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి డేటా అవైలబిలిటీ, ద సో కాల్డ్ బిగ్ డేటా ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఎస్పెషల్లీ దట్ ఇంటర్నెట్ జనరేటెడ్ డేటా వాజ్ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ వాస్ట్, రైట్? సో అక్కడి నుంచి బేసికలీ ద గేమ్ చేంజింగ్ హ్యాస్ అకర్డ్. Of course, these are the two perspectives that are there. One is Tom Mitchell, the other one is Arthur Samuel. Their perspectives in terms of maybe Milo, especially complete ML గురించి టీచ్ చేసేవాళ్ళు టామ్ మిచెల్ బుక్ చూసే ఉంటారు. 97లో ఇచ్చింది, considered to be one of the best books in the area of machine learning. Similarly, Arthur Samuel is also there. He also had his own perspective in terms of looking at machine learning, where he was talking about there is no need for explicit programming. Tom Mitchell, he was talking about the more the experience you give, right, your machine is going to perform better. So సింప్లిస్టిక్ లెవెల్లో మనం కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం. మీకు ఒక క్యాట్ పిక్చర్ని డాగ్ పిక్చర్ని, అంటే ఒక కుక్కని పిల్లిని చూపిస్తే ఇది కుక్క ఇది పిల్లి అని గుర్తుపడతామా? పడతాం, నార్మల్గా అయితే పడతాం. ఎలా వచ్చింది మనకి ఇది? అంటే అబ్జర్వేషన్ మొదట్లో చెప్పారు మనకి, దీన్ని పిల్లి అంటారంటే ఓకే దాన్ని పిల్లి అన్నాం మనం కూడా, సో అది పిల్లి అయిపోయింది, రైట్? ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన మెషిన్ లెర్నింగ్లో కొద్దిగా డిఫరెన్స్, మేబీ మీకు ఒక 10,000 పిక్చర్స్ ఆఫ్ క్యాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి వాటన్నిటిని ఫ్రేమ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డాగ్స్ తీసుకొని వెళ్తే మేబీ ఈ డేటా నుంచి మీరు అన్నట్టు ఫీచర్స్ తీసుకొని, అంటే ఫీచర్స్ మీరే ఇవ్వాలి, ఏ ఫీచర్స్ తీసుకోవాలనేది, రైట్? ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అవుతున్నది. వన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరలైజేషన్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ క్రిటికల్ ఏంటండి? your data is the input. If I am training on bad data, even if I am using the supercomputer, my results will be wrong only, because the whole idea is that everything is based in terms of the quality of the data that is given as the input. That's how we can look at the process related to this. So ikkada meer naki cheppali, what is the difference between supervised and unsupervised learning? Feel free. Input data?
ఇన్పుట్ డేటాకి లేబుల్స్ ఉండటం అంటే అర్థం ఏంటి? అలా కదండి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే సపోజ్ మీరు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు, రైట్? ఈ పిక్చర్ ఇచ్చేసి ఏమంటున్నారంటే ఓకే ఇది క్యాట్ అంటున్నారు, అంతేనా మీరు చెప్పేది? సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ హియర్? ద పిక్చర్. వాట్ ఈస్ ద లేబుల్? క్యాట్. ఇందాక మనం చేసింది అది. సపోజ్ నేను ఒక డిఫరెంట్ సినారియో చూస్తున్నాను. నాకు ఏరియా ఆఫ్ ద హౌస్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఏరియా ఆఫ్ ద హౌస్ ఇస్ ఇన్ స్క్వేర్ ఫీట్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇస్ లెట్స్ ఇన్ డాలర్స్. దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, ఇట్స్ లేబుల్డ్. దిస్ ఈస్ ఏరియా, దిస్ ఈస్ ప్రైస్. ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఓన్లీ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్? క్లాసిఫికేషన్ ఒక్కటే సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ కాదు. ఇక్కడ మీరు లేబులింగ్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు మీరు. ఈ అవుట్పుట్ లేబుల్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి? నాకు క్యాటా డాగా అనేది కావాలి. ఇక్కడ నాకేం కావాలి? ఇక్కడ నాకు ప్రైస్ అనేది కావాలి. ఈ ప్రైస్ అనేది నేను ట్రైనింగ్లో ఇస్తున్నాను. అంటే నేను ఏరియా ఇస్తే నువ్వు ప్రైస్ కనుక్కోవాలని దానికి హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను. నేను పిక్చర్ ఇస్తే మీరు దానికి లేబుల్ క్యాటా డాగా అని చెప్పమని ఇక్కడ అడుగుతున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు చెప్పినట్టు రిగ్రెషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏరియా కనుక ఎక్స్ యాక్సిస్లో తీసుకుంటే, ప్రైస్ ఇలా తీసుకుంటే, ఇవన్నీ మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనుకుందాం, రైట్? సపోజ్ ఇది ఒక లైన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. Probably y is equal to mx plus c. So I will say that y is a function of x. Therefore, price is equal to some constant plus some b times of x, which is nothing but the area. So ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్లో ట్రైనింగ్ ఉండదు. ఇక్కడ మీరు ట్రైనింగ్లో ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్పుట్ కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ నాకు 4 ఉండొచ్చు. మీరు ఏరియా ఒకటేనా? ఏరియా కాదు, నాకు లొకేషన్ రేటింగ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే జూబ్లీ హిల్స్లో అదే ఏరియా ఉన్న హౌస్కి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గచ్చిబౌలిలో, దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉన్న హౌసెస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈచ్ లొకేషన్ రేటింగ్ ఎంత? ఒకదాని లొకేషన్ రేటింగ్ 10/10, ఇంకొకటి 2నే ఉంది, ఇంకొకటి 4 ఉంది. ఇవన్నీ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నాకు మల్టిపుల్ రిగ్రెషన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పేది యూస్ దిస్ x1 అండ్ x2 అండ్ ప్రిడిక్ట్ మీ ద ప్రైస్. అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు? మెషిన్కి అవుట్కమ్ లేబుల్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. మీ ట్రైనింగ్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఇన్పుట్ కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఇచ్చి ట్రైన్ చేస్తున్నారు. మీ ట్రైనింగ్లో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్పుట్ కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఫేజ్ అనేది ఉంటుంది. మీరు సపోజ్ 70% 80% ట్రైనింగ్, నెక్స్ట్ 10% వ్యాలిడేషను, ఇంకొక 10% వచ్చేసి టెస్టింగ్ డేటా ఆర్ హోల్డ్ అవుట్ డేటా అని పెట్టుకొని చేసినప్పుడు ఎసెన్షియల్లీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఎ మోడల్ హియర్. వెన్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఎ మోడల్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై యువర్ అవుట్కమ్ లేబుల్స్. ఆ అవుట్కమ్ లేబుల్ ఇదని చెప్తే అది అవుట్కమ్ లేబుల్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. It need not be only related to classification, it could be a regression problem also. But whereas, when you are talking about something like unsupervised learning, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కనుక ఎగ్జాంపుల్ చూసారనుకోండి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్లో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇప్పుడు there are 2 people, A is there, person A is there, person B is there. A is buying 1 and 2, B is buying 1, 2 and 3. Can I recommend the third one to this fellow? Can I recommend? See, A and B are similar. A is buying 1, 2, 3, B is buying 1 and 2. Can I recommend this product to this fellow is the question here. So here there is no training. You give the data, run the algorithm. మీకు బెస్ట్ కేస్ సినారియో చెప్పాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ ఒకసారి చూసి చెప్పండి మీరు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్? In the left side, whatever you are seeing, that's supervised learning where you are giving the corresponding input as well as the output label. అక్కడ ప్రైస్ నా అవుట్పుట్ లేబుల్ అది కూడా సూపర్వైజ్డ్. ఇక్కడ అదే ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఏమవుతున్నది? అన్సూపర్వైజ్డ్లో మీరు ఏం క్యాటెడ్ ఆగే దానికి అనవసరం. అది సపోజ్ నేను కనుక క్లస్టరింగ్ రన్ చేశాను అనుకోండి,
You say that, okay, this is one cluster, this is one cluster. You name it, that is up to you. It is not guided by any label. Maybe if I am looking at giving a particular label, right, in that particular case, specifically it is task driven. The second one is only data driven. So first case when it is supervised, very clearly you are mentioning the task. In this case, tell me what is the task? Predicting the price of a house given the area and the location rating. Or మీరు ఇంకోటి యాడ్ చేయొచ్చు. Number of rooms in a house. Does it also determine the price of a house? This is a classic problem in machine learning where I can give one hall and charge something. You can divide this hall into various rooms and charge. In which case the price will be higher? So that is quite interesting in terms of how, as you keep on changing the variables, how in one case I am looking at this and this, the second case x1, x2 and this, the third case x1, x2, x3 and y. So it is quite interesting if you start looking in terms of how these applications can really make a change. Of course, this is what we have already discussed. So anyone can help me in terms of understanding how deep learning or your neural networks, artificial neural networks, are different from the earlier discussion? How your ANNs are different from the earlier discussion? So then base, at least the base for a simple neural network? Deep learning networks are integrated feedback function. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఉంది, రైట్. ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇవేంటంటే మన నర్వస్ సిస్టంలో బయాలజికల్ న్యూరాన్ని తీసుకొని దాని మీద మోడల్ చేశారు, రైట్. అది ఎట్లా అనేది ఇప్పుడు మీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. బట్ బేసికలీ వాట్ దే సే ఈస్, if you are having any sensation or other things, your neurons are basically carrying the electrical impulses. Now, based on that, what you are doing here is you are saying that I have an x1, x2 and x3 which is given as an input. Now what I am doing is I am giving this to, let's say, 3 neurons, 1, 2, 3, x1 to 1, 2 and 3, x2 to 1, 2 and 3, then x3 to 1, 2 and 3. So what happens here is sigma xi into wi. I is equal to 1 to n. What is happening here is you are trying to find the weights in such a manner that you are trying to predict the outcome. As you said, you are comparing what is the actual outcome, what is the expected outcome, and how to reduce the error between them. So you know your classical scenario where if I can take j theta as the cost function, right, and if I can take my parameter as w, so in all the cases what I try to do is I try to arrive at a state of convergence where the total cost function is minimum. That's what your gradient descent basically talks about. No, your cost function has to be minimum. So you keep on adjusting your weights till your total error is minimized, which we call it as a cost function. So interestingly, again, if you look in terms of the applications, you find many applications that are making a lot of difference in terms of the patient's lives, especially if you look at the medical scenarios. Reinforcement, Chepandi. Interact with the environment. సో నిప్పును ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? ఎవరు చెప్పారు? అందరం చేతులు కాల్చుకునే వాళ్ళం కదా లైఫ్లో, రైట్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ బేసికలీ రివార్డ్ పాజిటివ్ ఉంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం, నెగిటివ్ ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంటాం. మన గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ టేకెన్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ గివ్స్ యూ ద బెస్ట్ అవుట్కమ్ వర్సెస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ గివ్స్ యూ ద నెగిటివ్ అవుట్కమ్. వాట్ టు డూ విత్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ నాట్ టు డూ విత్ ద నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అక్కడి నుంచి ఫైనల్లీ మన కరెంట్లీ ఎల్ఎల్ఎమ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ బేసికలీ జనరేటివ్ ఏఐ ఈస్ కరెంట్లీ ద మోస్ట్ పాపులర్ బజ్వర్డ్. Anything can be generated, audio, video, graphics. In fact, we know both the positives as well as negatives of what is going to happen with this, which we can discuss. But interestingly, if you are talking about one of the applications in terms of a neural network architecture, that is related to your generative pre-trained transformer, where you can see it is basically the generation of answers to the questions. Basically trained, why it is called as an LLM, large language model? వాల్యూమినస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో, అట్లీస్ట్ పేమెంట్ గేట్వేస్ తప్పించి ఫ్రీగా అవైలబుల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం మీద ట్రైన్ చేశారు వాళ్ళు. ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఓపెన్ ఏఐ, 10 years బ్యాక్ ఎవరికైనా ఓపెన్ ఏఐ తెలుసు? మాకు కూడా తెలియదు.
సో Sam Altman, ఆయన ఎవరో తెలియదు మనకి, బట్ he became more or less like a very big popular person in the field of AI. Interestingly, in one of the interviews, Satya Nadella talks about the chairman of the CEO of Microsoft. What he says is, sometime around 7 to 8 years back, they made a decision to invest around $1 billion in OpenAI. అప్పటికి OpenAI అనేది చిన్న కంపెనీ, బట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ. సో $1 billion అంటే మరి ఈయన బిల్ గేట్స్ అడిగాడట, రేపు పొద్దున్న ఏం రిజల్ట్ లేకుంటే $1 billion పరిస్థితి ఏంటండి? $1 billion ఈజ్ నథింగ్, ఇది నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ కదా. బట్ టుడే హీ సేస్ దట్ gamble paid off. After a span of almost 6 to 7 years, that $1 billion worth now is equal to around $20 billion. Because interestingly, what happened is these people were able to develop the applications where anyone of you using a paid ChatGPT version? Minimum ఎంత ఉందండి? లేదు, మంత్లీ వాళ్ళు ఇండియన్స్కి ChatGPT Go అని తీసుకొచ్చారు. అది సంథింగ్ లైక్ $399 అనమాట. అంటే ఇప్పుడు స్పెషల్ ఎడిషన్ అని తక్కువకి తెస్తారు చూడండి. అలా ఇండియన్స్కి ఏంటంటే మంత్లీ $399, నాట్ వెరీ హై ఎండ్, బట్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ పే అరౌండ్ 3,000 rupees per month also to get the high end version. I have seen some people especially who train people ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ తీసుకుంటారు చూడండి. ఇది ఇప్పుడు అమెరికన్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి తీసుకునేవాళ్ళు, దే గో ఫర్ దట్ ఆల్సో బికాస్ దే నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ AI as a part of our everyday life, right? సో ఇక్కడ బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనం చూద్దాం. నేను మీకు చెప్పేది ఏం లేదు, మీలో ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. CPU గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. CPUలో మెయిన్ ఓకే దాని బ్రెయిన్ ఏంటి? ఓకే, ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? సో బేసికలీ ప్రాసెసర్ లేకుంటే ఏమవుతుంది? జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ బికాజ్ దీని గురించే ఉంటుంది. సో మీరు చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీ సిలికాన్ చిప్ పైన physical implementation of this entire system is done through your processor. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రొఫెసర్ హూ సాల్వ్స్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కేర్ఫుల్లీ 1 by 1. సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ముందుకెళ్దాం మనం. సో CPUతో మనం విండోస్ రన్ చేయొచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చూడొచ్చు, వర్డ్, క్రోమ్, ఎక్సెల్, బ్లా రెగ్యులర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని ఇంటెలిజెంట్గా చేస్తుంది. సో వెల్కమ్ టు GPU. Interestingly, GPU was not built for AI. Built for gaming. సో అక్కడ మేము గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూసర్ వచ్చేసే ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాండిల్స్ బేసికలీ ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్. అయితే ఇక్కడ చిన్న ట్రిక్ ఏమైందంటే పర్ఫార్మ్ thousands of small calculations at the same time which incidentally have an application in AI and deep learning. అక్కడేమో కాంప్లెక్స్ టాస్క్ 1 by 1 సీక్వెన్షియలీ ప్రాసెస్ చేసేదేమో CPU అన్నాం. GPUలో ఏమైందంటే స్మాలర్ క్యాల్కులేషన్స్ ప్యారలల్ మల్టిపుల్, రైట్? Later we'll see in terms of the number of cores also. It's like 1,000 students solving simple math problems at the same time. Going further, if we can basically look in terms of how the difference between CPU and GPU is there. CPU 1 person adding 10,000 numbers 1 by 1. GPU 1,000 people adding 10 numbers at the same time. So which finishes faster? So it is all about breaking the work. Your GPU is the muscle, CPU is the brain. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ గురించి కూడా డిస్కషన్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ స్పెండ్ చేయండి. మీరు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ హౌ టు డిఫైన్ ఎ కోర్ ఆన్ ద ప్రాసెసర్? సో దాని మీద యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది మళ్ళీ చూస్తున్నాం. ఇండివిజువల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇన్సైడ్ ఏ CPU ఆర్ ఏ GPU. సో ఇక్కడ మనం కోర్ అంటే ఎంప్లాయీ కింద చూసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్? Your work gets done faster, right? So interestingly, if you look at the difference between a CPU and a GPU, you're talking about maybe around 2 to 16 cores normal computer CPU. GPU లో ఏమవుతున్నదండి?
hundreds and thousands of smaller cores relatively. Each one is simple, designed to repeat the same calculation. GPU cores are like 2000 students solving the same simple math problem. Ikkada just student, ikkada CPU, professor, complex problems, maybe 1, 2, 3, 4. What is happening when you are moving to a GPU? Number of cores are multiplying by hundreds and thousands. So automatically the muscle power is there. You can work very fast. So that's exactly where GPU is good at repeating the calculations, parallel tasks, many small cores are there. So that's where again you can look at the relative merits and demerits of CPU versus the GPU. So ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసి ఏమైందంటే ఇందాక మనం న్యూరల్ నెట్స్లో చూసాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్, యూ స్టార్ట్ విత్ అ ర్యాండమ్ వెయిట్ సిగ్మా xi ఇంటూ wi. దీని తర్వాత ఏమవుతుంది, దీని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తాను, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కనుక సిగ్మాయిడ్ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి, 1/1 + e⁻⁻x కింద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇది మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ని యాక్చువల్ అవుట్పుట్తో కంపేర్ చేస్తారు. డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్తుంది, వెయిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తారు, xi ఇంటూ wi చేస్తారు. సో ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇక్కడ, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, లార్జ్ డేటా క్యాల్కులేషన్స్, రిపీటింగ్ ద సేమ్ మ్యాథ్ మిలియన్స్ of times. Now this is becoming good at this. Because GPU వచ్చేసి it was not built for A, but at the same time it is good at doing multiple calculations, smaller calculations, multiple times. So that's exactly where this ability to do the parallel ones, right, that helped in terms of giving the results very early. So RAM నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను, రైట్. సో ఒకసారి VRAM చూడండి. RAM is for the CPU, VRAM is for the GPU. So basically మీకు ఇక్కడ ఏముంది, very large images, huge number of calculations, right. So basically VRAM is dedicated very high end bandwidth, optimized for graphics and AI math. సో అక్కడ మనకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అయితే ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ మనకి ఇంకా కాంప్లెక్సిటీస్ వస్తాయి. ఇది మన క్లాసికల్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హవ్ సీన్, బట్ డ్యూరింగ్ అవర్ జనరేషన్ వీ యూస్ టు సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్, యూస్ టు ఫిజికల్లీ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్. Major problem with this is it stores a large amount of data, it is cheaper, but the problem is it has most of moving parts mechanical. In fact, మీరు ఓల్డ్ కంప్యూటర్స్ చూస్తే ఆ రీడింగ్ రైటింగ్ మిక్స్ శబ్దం కూడా వినపడుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మెకానికల్ డివైజెస్ మూవింగ్ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి ఏమైపోతున్నది, స్లోయర్ అయిపోతున్నది. అగైన్ నాట్ రియల్లీ ఎ గుడ్ suitable solution, but then when it comes to storing the data, especially when you're talking about huge volumes of data, right, you can talk about terabytes of data that is there, still we can use this in terms of storing it. So as you know now, most of us are using solid state drive, which doesn't have any moving parts that are there. It just looks like your pen drive, no spinning, no moving, uses flash memory, so data access is almost instant. So from there, if you go a little bit further, right, if you're talking about SSD, it loads the data faster, install AI software quickly, speeds up the training. In fact, మీరు earlier కనుక మనం చూసుకునే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బ్యాచ్ సైజు నెంబర్ ఆఫ్ ఎపోక్స్ అని ఇచ్చింది, ఎన్ని సైకిల్స్లో అది ట్రైనింగ్ చేసింది అనేది వచ్చింది. అక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ లోడింగ్ ఆఫ్ డేటా, నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్అప్ టైం, ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో బేసికలీ అక్కడ వచ్చేసి ఏమైందంటే మీకు ఎస్ఎస్డి డెఫినెట్లీ హ్యాస్ గాట్ ఏ లీడ్ ఓవర్ ద హెచ్డిడి. నెక్స్ట్ క్యాషే వచ్చింది. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఆ ఎనాలజీ చూసి చెప్పండి. క్యాషే, in spite of having a RAM, why do you need some ultra fast memory? Your RAM is there, no? RAM is volatile or permanent? Right, the moment power is not there, RAM is gone. Generally RAM, the best example that you can take is when we go for an exam, where is the information stored? After the exam, gone. That gets erased because you need to prepare for the next exam also. That also gets erased. That's a different thing. Some things we remember. That's a different thing, right? So interestingly, your book can be considered as a hard disk. But especially when you're talking about the frequently used data and frequently used instructions, they're kept closer to the core so that your processing speed actually increases. That's why we are going with a cache. So for example, here he has given an example where supermarket is SSD. Refrigerator is RAM. But in the kitchen, what are the things that you keep near to you?
regular usage items, whatever are there that you keep near. So your cache is like the regularly used things which are kept nearer so that your time of consumption is reduced, time of usage. Okay, you can again look in terms of the core as a worker. We have already seen this. RAM we have seen, VRAM we have seen. Now interesting. So any one of you please tell me, this is happening now, we are talking about a TPU. TPU stands for Tensor Processing Unit. What is a tensor? Yes? Tensor flow. What is a tensor? It's a mechanism for representation. Correct. So can you be more specific? Multi-dimensional. Interestingly, array when you are talking about this. So the smallest form is you can look at a column, then you can go with a row and a column matrix. But then when you look at the 3-dimensional as well as, we also have scenarios where we are looking at a 4D. Interestingly, TPU has been built for AI. And which is the company behind this? Google, correct. It's also given there. Okay, so CPU is good at thinking, GPU good at calculations. TPU built specifically to run the AI math extremely fast. So your models are becoming very large, consumption of energy is an issue, matrix calculations are there. So if you can just see this, since most of you also deal with your DBMS and other things, I think you might be aware of the data cube and other concepts. So essentially when you are talking about this, you can just look at a vector, then a matrix, then a tensor. So that's exactly where you can really look at understanding the data coming rows by rows. And if there is one more dimension that is added, that also becomes quite interesting. Like they talk about, if you are talking about a 3D movie, you have 3 dimensions, but frame by frame if you analyze it, it becomes 4 dimensions. Okay. So this is where we are talking about the TPU specifically designed for the AI applications. Not needed. Now please look at the NPU. We'll make it very fast. Don't worry, another 5 to 10 minutes maximum, right? So it's a small processor designed specifically to run AI tasks on the devices like smartphones as well as laptops. So ikkada finally we have read a scenario where ఇందాక మీరు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఆరెంజెస్ బనానాస్ ట్రైన్ చేసాం, రైట్? ట్రైనింగ్ ఎక్కడ జరిగిందండి? లోకల్ మెషిన్ మీద జరిగిందా, వాళ్ళ సర్వర్ మీద అయింది? వాళ్ళ సర్వర్ మీద అయింది, కరెక్ట్? ఇంటర్నెట్ లేకుంటే, సో ముందు క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఇంటర్నెట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి నేను. సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దట్ కేపబిలిటీ ఈస్ బిల్ట్ విత్ ఇన్ ద మెషిన్, రైట్? విత్ ఇన్ ద మెషిన్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు వస్తుంది, అంటే నెక్స్ట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. NPU relatively machine లో your built-in AI is there. స్మార్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, టాబ్లెట్స్, కెమెరాస్ వీటిలో యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫర్దర్ యాజ్ యూ గో, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ NPU, యూ కెన్ జస్ట్ సీ దిస్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద డివైస్ రన్నింగ్ ఉంటుంది. సమ్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ థింగ్స్ లైక్ ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటారు కదా డైరెక్ట్లీ టు ద మెషిన్, రైట్? ఆర్ కెమెరా ఎన్హాన్స్మెంట్, రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్స్. ఈ అప్లికేషన్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఏమైందంటే యువర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ వేర్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ విత్ ద మెషిన్. బట్ వై కాంట్ యూ టేక్ ద GPU అలాంగ్ విత్ ద మెషిన్? కుడ్ దేర్ బి ఎనీ రీజన్స్ why NPU is needed? Because first thing is your GPU uses more battery, more heat. GPU ఇంత చిన్న వాటికి అక్కర్లేదు. మీరు రేపొద్దున మీకు విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ వస్తున్నది, definitely there you will have the GPUs there. So in this particular case, especially when you are talking about an NPU, energy efficient, optimized for small AI models, perfect for mobile devices. So ఏంటంటే highly efficient, a smaller solution which is just needed to do a few tasks with the smaller devices, the NPU has been designed. సో ఇక్కడ మనం సమ్ ఆఫ్ ద నో కోడ్ లో కోడ్ ఇది మీకు అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఎనీవన్ అబౌట్ AI అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, వాళ్ళకి మీరు పైథాన్ కోడింగ్ ఆర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్తో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మీ దగ్గర రారు, రైట్? తెలియని వాళ్ళకి మీరు చెప్పాలనుకుంటే బెస్ట్ ఏంటంటే నో కోడ్ లో కోడ్. సపోజ్ ఇందాక మనం యూజ్ చేసిన టీచబుల్ మెషిన్ ఉందనుకోండి, మనం కోడింగ్ ఏం యూజ్ చేయలేదు, ఒక కాన్సెప్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే
ఇది హై ఎండ్కి కాదు, క్లాస్లో చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అవి చెప్పడానికి డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్తో యూస్ చేసి మనం యూస్ చేయొచ్చు. బట్ బియాండ్ దట్ ఇట్ కెనాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీస్. బెస్ట్ ఫర్ బిగినర్స్, స్టూడెంట్స్, ప్రాక్టీసింగ్కి జస్ట్ ఎలా అనే కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పడానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది దీనికి ఓకే అనమాట. నాట్ ఫర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, రైట్? ఈ నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా యువర్ గూగుల్ ఈజ్ రెడీ విత్ ద గూగుల్ AutoML. సో వితౌట్ రైటింగ్ కాంప్లెక్స్ కోడ్. బట్ బిజినెసెస్, స్టార్టప్స్, అనలిస్ట్ వీళ్ళందరూ యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ద క్యాచ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు పే ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం జీమెయిల్ కూడా మనకు ఫ్రీ ఎంత ఇస్తారండి డేటా? బియాండ్ దట్ either you need to delete the mails, or you will create one more email ID and transfer all these mails to that, or simply you need to pay to Google. ఇప్పుడు చూడండి, it has become common for us to subscribe to either Google Drive or Microsoft OneDrive. So you're spending around 300 rupees to 500 rupees for your mobile phone connection. You're spending around at least around 300 rupees to 400 rupees on your what you call data, and your data as well as the space to create this particular data. Then OTT is how much you are spending monthly. So your spend on data related things has become a part of your life. All of us. 10 years back, this was not the kind of scenario. We are happy with having a mobile phone connection. So interestingly, today if you see in your monthly what you call data plan, or in your monthly budget, you need to see how much you need to keep aside for an internet connection, then your mobile phone connection, because mobile phone connection is with the phone. Other than that, are you having wireless LAN at your home? Most of the cases we are having. Then if you are looking at going for the applications like this, you need to spend some more money into. So this is applicable at the enterprise level. It deploys the models. It is going to choose the algorithms. You need not worry about this. So this is directly applicable for businesses which try to get the solutions using the ML. So how it is powerful? CPUs, GPUs, TPUs, everything is deployed here. Scales means the volume at which you are doing the analysis can be dealt with easily. Large data sets, fine. Model accuracy metrics, it may give you the results using multiple models for the same problem. It can also give you the accuracy metrics, right? Next, similar to this is H2O.ai, because even me syllabus lo better. Banking, insurance, healthcare, retail వీటిలో యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు ఆరెంజ్ ఎవరైనా యూస్ చేస్తున్నారండి? మీకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మేబీ ప్రాబ్లీ 2-3 డేస్లో ఆరెంజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఇదేంటంటే సింపుల్ ఓపెన్ సోర్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనమాట. కోడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఉండదు, అన్ని విడ్జెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మన ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇది, దాని నుంచి డేటా టేబుల్ కావాలంటే అది, దానికి లింక్ చేయటం. సో మనకి ఏది కావాలంటే అది ఆ విడ్జెట్ నుంచి తీసుకొని అక్కడ పెడతాం, దానికి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ప్రొవైడెడ్ ద ఫ్లో ఈజ్ ఓకే, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్. మేబీ ఇన్ దిస్ కేస్ లైక్ వాట్ యూ హవ్ సీన్ యాజ్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ దేర్. సో క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. It is again open source. You need not spend much, but it comes with its own limitations. It also cannot be used at a business level. Similarly, NIME is there, right? More advanced than Orange. So research labs, industry, companies can use this. Anyone using Veka? So Veka is very simple but old, very old, but especially user friendly. If you look at dealing with machine learning from the perspective of the student, right, you can use Veka, which is quite interesting. RapidMiner, again, low code AI, data science platform is there. You can deal with complete solutions using the RapidMiner, preferably again a paid scenario that is there. You can just see this. Which is free, which is not free, which is limited free, which is basic version free, right? But at the end of the day, please understand that if you are going with a full scale model, probably you need to pay to these platforms, right? So finally we landed at Edge AI. So simple scenario is that if I am using the cloud AI, the data has to go to the server, it has to be processed, and the result has to be sent back. In this case, Edge AI, data is processed on the device itself. What could be the processor that could be used in this case? NPU to start with, for the smaller device, because we said that NPU is used for edge computing only. So especially when you're talking about the smartphone, CCTV cameras, right, and other IoT appliances that are there, so you can basically look in terms of the conjunction of Edge AI with that of the NPU. So on and on, smart refrigerator, LED, microwave ovens, all these are the examples. Surveillance, security, maybe face recognition, right? So minimizing the delay,
All these are some of the advantages that are there. You can again look at the transportation part, smart cars, smart scooters, right? So milliseconds matter here. Delays can cause accidents. Local AI ensures instant reaction. అంటే వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లో ఉన్నారనుకోండి, ఆ సర్వర్కి డేటా పంపించి కుక్క ఎదురుగా వస్తుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కుక్క వస్తుందని చెప్పి ఈ లోపల ఏం కావాలో అది అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ ద మెషిన్ వెన్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్ ఇట్, immediately it is able to, milliseconds is what they are talking about in terms of how they could make a difference. And finally, if you are talking about today's smart appliances, almost everything is becoming smart except for the people, right? All the devices are becoming smart. You have multiple functionalities that are there. So probably you have a AI chip almost in every device. You are going to have edge computing plus cloud hybrid is there, right? More personalized and autonomous appliances. Maybe probably tomorrow your machine understands what you need. In fact, there are some experiments made where based on the facial expressions of the person, the menu gets created. Very limited, it is not completely successful, but they are even thinking of that. Just training with what kind of people are ordering what kind of foods, and based on the face reading they are trying to suggest the foods. So some of the kinds of applications that are there. So anyway, since your time is also over, if you have any questions, feel free. Otherwise, feel free to go back to your residence. Residence, sir, lodge ichchara ikkada? Hostel ichchara? Okay, right. Any questions? No questions? Okay, thank you, all the best.